posting and pre and post installation best practice ምን ነገሮች ማድረግ እንዳለብን last time ደንብ አይተናል። ዛሬ more actual migration implement ማድረግ ነው የምንጀምረው። ለዚህ ፐርፐዝ ያዘጋጀኋቸው ሰርቨሮች አሉ። እነሱ ላይ እንግዲህ ዳታቤዞችም አሉ፣ በርከት ያሉ ዳታቤዞች ማይግሬት ከ2012 ወደ 2019 ማይግሬት እናደርጋለን። ከ2016 ደግሞ ኢንፕሌስ አፕግሬድ እናደርጋለን። ሁለት ስራ ነው የምንሰራው። ዳታቤዞቹን ሙሉ ቼክሊስት እናወጣለን ፕሪ ላይ፣ ፖስት ላይም የምናደርጋቸውን የሜንቴናንስ ስራዎች እንሰራለን። አክቹዋል ደግሞ ማይግሬሽኑን ከሮቨር የምንለውን እሱንም ኢምፕሊመንት እናደርጋለን። I have people texting and calling me to wait for a few minutes. Just 8:15 ሲል እንጀምር። እባካችሁ በጊዜ ጆይን አድርጉ ክላሳችንን እንድንጀምር። Let's wait for 4 more minutes. ፍሬው ይሰማል? Yes, Matthew. እንትኑ ስለ ማይግሬሽን ማቴሪያል ሼር ታደርግልናለህ ግሩፕ ላይ? Yes, I will. Please.
Sorry guys, I was on mute the whole time. Okay. So pre-migration checklistaችን እንግዲህ ላስት ታይም ስንነጋገር ሁለት አይነት ቴክኒኮች አሉ። ሳይድ ባይ ሳይድ and in place upgrade or migration of a SQL server. In place ስለ in place ስናወራ more safe አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን I know it's going to require extra hardware ግን ሳይድ ባይ ሳይድ ማይግሬሽን ነው ማድረግ ያለብን ተባብለን ተነጋግረናል። so ስለ in place ስንነጋገር guys remember directly existing server like baro node 1 ቢኖረን so if this server is SQL 2012 we've been using this server for like quite a long time. Let's say we have 15 DBs and multiple users accessing this database, and we have, let's say we have a bunch of jobs, automated job SSRS reports pulling from this Baro node 1, and then we also have SSIS packages either pulling or pushing data to the Baro node 1. እነዚህ ሁላ የኖድ 1 ላይ or ደግሞ እዚህ Baro node 1 ላይ 2020 SQL Server 2012 node ላይ ነበሩ ኦብጀክቶች ናቸው። and then in some instances we might also have linked server. ስለ linked server ቢቲዎች ጋር አላወራንም እናወራለን. But you guys know the packages, ETL packages are SSIS ስትማሩ አይታችኋል። እነዚህ SSRS reports ዳታ ሶርሳቸው ይሄ ባሮ ኖድ 1 ሊሆን ይችላል። ጃቦች ደግሞ አሉ የባክአፕ ጃቦች የተለያዩ ጃቦችን አውቶሜቲክ ተደረጉ እዚህ ላይ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። and then at the same time multiple users, multiple logins connecting to this server, and then ad hoc report pull የሚያደርጉ ሊሆን ይችላሉ developers and service accounts, applications. We have 15 databases. This is for now a standalone server. Next time እናሳያችኋለን when it's a high availability to participate የሚያደርግ database ከሆነ እንዴት handle እንደምናደርግ when it's a standalone server ልዩነቱን እናያለን migration ላይ። so አሁን እነዚህ በመጀመሪያ ቴክኒካችንን ስንመርጥ in place or side by side ስንል in place ከሆነ we don't have to acquire new server, no new server. So here new server, hardware, operating system, and everything. It's going to be same OS, same. It's going to be same hardware. Same no, we're not going to change anything when we're doing in place upgrade. So the technique is going to be just downloading the ISO file, a SQL Server executable. So the latest version the 2019 ሆነ የምንሄደው የ2019 SQL Server ISO እናመጣና it's just any program install እንደምናደርገው install እናደርጋለን እዚሁ server ላይ. So behind the scene what's going to happen when you are doing in place upgrade is this machine Baro node 1 is going to be down. You're not copying anything, everything is going to be the same. But when you download and then install this Baro node 1, the 2019 SQL Server on Baro node 1, this machine is going to be down. So as a DBA you need to acquire downtime. Downtime as well as that. You need to get permission, እንደገና ደግሞ ኮኦርዲኔሽን ያስፈልጋል with application team. ለምሳሌ if this is a hospital system and then if you're trying to take one server down, let's say hidden server የሚጠቀሙ applications, let's say
አፖች ለአፖች ስንወራ ለምሳሌ ሰርቨር ከዚህ ሰርቨር ፑል የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች let's say radiology ከሆነ so the radiology department will be notified that this system is going to be down for a while, right? ለምሳሌ payroll ከሆነ either you need to have an alternative method in place, but you need to coordinate up teamoችን ነግራቸዋቸው ይሄ payroll application is going to be down because the database behind the scene is going to be upgraded to the latest version of SQL Server or whatever version of SQL Server. So you need to coordinate. So in place upgrade ሲሆን ትልቁ challenge ምንድነው? You have to coordinate. You have to make the team aware that their database, the database that is supporting their system is going to be down for a while. So እንደገና ደግሞ ultimately business or ደግሞ clientዎች communicate መደረግ አለባቸው. Okay? ለምሳሌ ዌብሳይት ከሆነ ዌብሳይቱ ላይ under maintenance ምናምን የሚል ነገር አይታችሁ or under maintenance activities going on, so you won't be able to do this, you won't be able to access this system for a while ምናምን ብሎ ከዚህ maintenance notification ምናምን ይኖራል. So ይሄ maintenance notification መላክ አለበት. So it requires a lot of coordination. Okay? And as a DBA, your rollback mechanism is going to be a bit tough, to roll back. And then እነዚህን 15 databases, you need to take a backup. The rollback mechanism is going to be backup. ለምሳሌ እነዚህ 15 databases ሳይዛቸው እያንዳንዳቸው በቴራባይት የሚሆን ከሆነ backup and if something happens መልሳችሁ restore ለማድረግ መዘጋጀት መቻል አለባችሁ. Okay? So you have to make sure your backup is taken before upgrading the server, and if something happens you should be able to restore all 15 databases. ዩዘሮችንም ስክሪፕት አውት አድርጋችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ. ጃቦችንም እንደዛ reportoችንም everything has to be like copied and then placed in a safe place, so that if something happens you can bring the system back to where it was with the clinical ለመመለስ ማለት ነው. It's going to be extremely tough. ለምሳሌ ኢንስቶል ለማድረግ እና አፕግሬድ ለማድረግ 4 ሰዓት ከፈጀባችሁ it's going to take more than maybe twice or ያንን ሰዓት twice ሊፈጅባችሁ ይችላል. So this is not safe. So in place upgrade we don't really recommend this. እኔ organization ስለ upgrade ሳወራ I don't do like in place upgrade. So the other so you don't need new server እንግዲህ እዚህ ጋር okay አንደኛው እሱ ነው. So ሌላኛው side by side ነው. So this one is considered the safest option usually. ይሄኛው okay advantage and disadvantage አለው. The disadvantage or ካኑን ካየ ነው requires extra hardware ይፈልጋል, because you're going to be building server on the side, ሌላ server, server, new operating system, okay, new hardware acquire አድርጋችሁ ይሄንን ሴትአፕ ማድረግ አለባችሁ. The good thing about side by side migration or upgrade is the advantage is it's costly ነው ይሄኛው, because እንግዲህ ባሮ node 1 ካላችሁ you need to have another server built for this migration effort. ባሮ node 2 የሚባል server ሊኖራችሁ ይገባል. This server should be ready behind the scene. እንግዲህ as a DBA ምንድነው ይሄን server install አድርጋችሁ or cross ካየን የዚህ side by side everything happens behind the scene. Behind the scene ነው happen የሚያደርገው, and it's more safe ነው. So backup restore method አለ አንደኛው. You can do attach, detach እና
አታች ልታረግ ትችላላችሁ ከባሮ ኖድ 1 let's say this is source sourceአችሁ ይሄ ከሆነ ዴስቲኔሽናችሁ በዚህ ጊዜ ያው the same ነው ታርጌት ሰርቨራችሁ the same ነው ታርጌት ሰርቨራችሁ ለውጥ አይኖረውም ራሱ ባሮ ኖድ 1 ነው የሚሆነው I'm not going to be changing anything but with this one source is going to be baro node 1 destination is going to be another server or demo baro node 1 source actually ይሆንና destination አችሁ baro node 2 ይሆናል ማለት ነው which is extra cost extra hardware cost extra operating system cost everything will be done quietly behind the scene the DBA need to install, configure this SQL server as if you're building a new server. The owner the application install install እንደምታረጉት ይሄን install አድርጋችሁ configure አድርጋችሁ behind the scene ready ታረጉታላችሁ. And the other thing is you can back up and restore a databases ለምሳሌ in a critical application ከሆነ database ከሆነ if you are okay like ብዙ data constantly የማይቀየር ከሆነ you can do the backup and restore anytime. Okay, you don't have to be fancy about minimizing a downtime. So you can take a backup and restore, and then you can also do you can take a full backup and restore with no recovery, and then keep doing that using the transaction log backup, transaction log method, and then you can minimize the downtime. But this is considered the most safest, but it's expensive cost at this OS and at this server build ስለምታረጉ so mostly እኛ recommend የምናደርገው ይሄንን ነው side by side ዛሬ መማሳያችሁ እሱ ነው so side by side ስንሰራ የፕሪ ማይግሬሽን ቼክሊስት አለ so የፕሪ ማይግሬሽን ቼክሊስታችን ለምሳሌ እነዚህን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው መጀመሪያው ስንት ዳታቤዝ አለኝ ዩዘሮችን ለማን ናቸው ምን አይነት ፐርሚሽን አላቸው ጃቦች ምን ጃቦች አሉ SSRS ሪፖርት አለኝ ወይ SSIS ፓኬጅ አለኝ ወይ do I have any linked server ሚሉትን እነዚህን ኢንቨንተሪ እናደርጋለን SQL server ላይ ከዛ ዲስክ ስፔሳቸውን አናላይዝ እናደርጋለን to do that we have a script እዚህ ጋር ምን ያህል storage space ያስፈልገኛል ባሮ ኖድ 2 ላይ because we are upgrading from this is 2012 ባሮ ኖድ 2 2012 ነው ይሄኛው ደግሞ 2019 so እዚህ ጋር ያሉትን ዳታቤዞች በሙሉ ቼክ አድርገን F drive ላይ L drive ላይ K drive ላይ ምን ያህል ስፔስ አለኝ and እዚህ ላይም ያን ፕሮቪዥን እናደርጋለን based on the size ማለት ነው ሎኬሽናቸው ለምሳሌ ኖድ 1 ላይ የዳታ ፋይላችን MDF-አችን የት ነው ያለው LDF-አችን የት ነው ያለው ባካፓችን የት ነው ያለው የሚለውን እዚህንም confirm ማድረግ አለብን and we need to collect information about the database properties ተነጋግረናል ይሄንን we have a script for that and then we're gonna collect information about dependent applications so this is very fancy and then easiest way to do this login user so እነዚህንም አለ ስክሪፕት ጋዘር የምናደርግበት so side by side doesn't have any downtime it does have a downtime so migration upgrade ካለ always downtime አለ ግን with the side by side method you can minimize the downtime because you can do moving of all the objects behind the scene linked server SSIS package SSRS jobs and everything move ታደርጋለህ behind the scene okay so again databaseዎቹን backup restore መጨረሻ ላይ backup restore በምታደርግበት ጊዜ there is a good chance that there is a downtime ይኖራል definitely ግን ይሄን downtime በጣም ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል so ይሄንን ሙቭ ስንሰራ or upgrade ስንሰራ ሰርቨራችን the same ነው ሁለቱም አዡር ውስጥ ናቸው same data center ብለን ማሰብ እንችላለን but there are different scenarios ለምሳሌ ሰርቨራችሁ on premises ዳታ ሴንተራችሁ ላይ ሆኖ ዴስቲኔሽናችሁ ደግሞ አዡር ላይ or AWS ላይ ክላውድ ላይ ሊሆን ይችላል በዛም ጊዜ ሌሎች ቱሎች አሉ DMS ቱል ማይክሮሶፍት የሚሰጠን እነሱን ቱሎች በመጠቀም ማይግሬት ማድረግ እንችላለን
Any question about pre and post migration techniques? All clear, right? Sorry, time consider ማድረግ አለብን. Which time is best to like? እንትን ለማድረግ ነው አፕግሬድ ለማድረግ የማይግሬሽኑን ለመስራት which time is best? Night or ሰዓቱን ማወቅ አለብን። ዳው የሚሆን ከሆነ ሲስተሙ እንትን ነው የሚሆነው እሱ it's going to be based on the business need, right? ቅድም እንዳልኩሽ ነው it depends on the business. You need to communicate, you need to coordinate. እሱን አይደል ያለው ትልቁ እዚህ ጋር coordination ያስፈልጋል. Regardless whether it's in place or side by side, you need to communicate, you need to coordinate with the business ጋር communicate ማድረግ ያስፈልጋል. discussion ያስፈልጋል ከአፕቲም ጋር. Sometimes they're okay to do this during a business hour, but most of the time, the majority of the time, when we do upgrade and migration, it's off hour. In the business we was some businesses are like 9 to 5, right? During daytime, we don't do anything. So we either upgrade during nighttime and or the weekend line. Yes, we are going to install SQL Server using PowerShell tonight. Yes, read it. Okay. Let me RDP tomorrow. Borrow node 1. Yes. Thank you. Okay. Today we have sorry about last time. We've had a bit of issues. Today we have everything up and running, so we should be able to continue without any issue. So we have installed SQL Server and then restored the databases. So bunch of SQL login እናደርጋለን ዳታቤዞቻችን አሉ. So we should be good. Right, we're connecting to node 1, and I'm going to show you the SQL servers and the source and the destination. And 2016 የምናደርገው in place upgrade ነው side by side ደግሞ ከ2012 ወደ 2019. So it's a big jump from 2012 to 2019. So I always recommend doing that side by side. So side by side ሲሆን በተለይ ከ2012 ወደ 2019 ብዙ አርኪቴክቸር ይቀይራል behind the scene. We always need to make sure we do side by side instead of in place. Okay. Let's make sure firewall is disabled. Usually firewall below enabled ይደረጋል እዚህ ላይ. Okay, so it's actually off. So we're good. We quickly check my configuration manager. While management studio is loading, and I'm going to show you my SQL servers 2019 and all right. Power project. Okay, I'm going to stop a bunch of services because it's going to consume a lot of resource. I don't need majority of these services. Analysis service ምናምን አንፈልግም. እነዚህ ሰርቪሶች በሙሉ እናቆማቸዋለን. Studio is up and running. I have Baro project, which is my 2012. I have databases, Demetars. I'm going to be restoring more databases to this server just to show you ብዙ database እንዲኖረን በማሰብ so we have a file share location. You have a file share, right? Yep. We have a backup location here. Okay. Give me 1 second. Paro SQL node 1 SQL install. Okay.
let's do whack baro node 1 actually baro SQL node 1 slash SQL install add install. Let me press this guy. Let me find this. I think it's yep, this guy. Share, make sure ending on international share mark chalala actually. Okay. Baro node 1. Yep, this is a Excel file location. Here we're gonna find the backups, all files. Yep, I have my backup location here. I'm gonna be installing the 2012s. I'm gonna be quick because you got restore ለማድረግ ዳታቤዞችን overwrite ትንሽ ፈጥናለሁ so ከኔ ጋር ሁኑ okay and አንደኛውን በዚህ ካሳያችሁ በኋላ ሁሉ ጊዜ ሌላኛውን ደግሞ በምንድነው በፓወርሼል አሳያችኋለሁ. This is good. I have AdventureWorks 2012, one of my database, and no backup here. It's under backup, and then it's this guy, GW. F2. ፍሬው ስክሪኑ አይመጣም እኔ ጋር ብቻ ነው ይቅርታ ታያችሁ የሌሎቹን አላውቅም እኔ ጋር ምንም አይከፍትም ይታያል ታያችሁ ያ ዲስኮኔክት አድርገና ይታያል ዲስኮኔክት አድርገና ሁሉም ሰው ይታያቸዋል ዲስኮኔክት አድርገና ነው እስቲ በእንትንም አይመጣም እኮ ያው በስልክ ነው የምከታተለው ፍሬው ኮምፒውተሬ ምንም ገብቻለሁ ግን አይከፍትልኝም ሪስታርት አድርገው እስቲ እሺ ልሞክረው እንደገና እሺ ሶ ትላንት ያሳያችሁ ሞጁል ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ትላንት ያሳያችሁ ሞጁል ትዝ ይላችኋል የፓወርሼል ሞጁል DBAtools የሚባለው so እሱን already load ስላደረኩት እኔ I can use it አሁን ላይ ማለት ነው. The only thing I need to do is I have my query restore database restore ማድረግ ከፈለጋችሁ you can call restore database and then this is the name of the instance instance name here ነው this is the name of the instance እዚህ ጋር ባሮ ኢንስቶል የሚደረግበት ኢንስታንስ ኔም ማለት ነው ይዘው and then ፓዙ ባካፑን የሚመጣው ከየት ነው ባካፓችሁን ያስቀመጣችሁበትን ቦታ ትነግሩታላችሁ in my case there is which one is it ይሄን SQL ኢንስቶል የሚባለው ነው እኔ እንትን ያደረኩት ሼር ያደረኩት ፋይል ሼር ማድረግ ምናምን ታውቃላችሁ አይደል ፋይል ሼር ማድረግ ማክስ የለም አይደል we can simply copy this guy in code action as a PowerShell ላይ አምጥተን ፔስት ማድረግ ነው so ምን ያደርግልናል አሁን enter ስንለው it will go through these files እዚህ ኢንስቶል ውስጥ ያሉትን ይፈልግልንና ባካፓችንን it's going to start restoring to this SQL server. System is a bit slow. It's running. So ከዚህ ፓዝ ላይ ሂድና ባክአፕ ፋይሎችን ፈልግና እዚህ SQL server ላይ ራን አድርግልን ማለት ነው. So restore database. So DBAtools is really cool. Actually came back with an error. It says access denied. Access የለኝም ብሏል. So I'm sure this is because of the SQL Server service account not having permission. So and then errors again actually ደስ ነው የሚለኝ
because I can show you real world እንትኖችን so access የለህም ከዚህ ማንበብ አልችልም እያለ ነው PowerShell ከዚህ ከሰጠነው ሎኬሽን ማንበብ አልችልም እያለ ነው እና so what I can do is service account ነው run የሚያደርገው it's running under the service account this guy SQL Server service account I can copy the service account go to this location backup folder actually SQL install sharing you know SQL permission የሌለው so I can go to security edit add permission service account search አደርጋለሁ ከbaro.com okay and I'm going to give it a full control እዚህ ፋይል ላይ ሰጠዋለሁ okay that means SQL can read and write from this location ማለት ነው okay and I will copy this file share location again I think backup was missing earlier I can up arrow ብቻ ነው እዚህ ጋር I think መጨረሻ ላይ ብቻ ነው አይደል እንትን የለው backup የሌለው everything is good except that is it backups or backup 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 right enter okay still instance Baro node 1 cannot access Baro SQL okay I think I'm looking at the wrong server maybe okay back I think P is missing right back all right now same things Baro project okay I think the service account that I got there's in MS default no yeah guys let's make it interactive so I want to search out so I did not get the service account of this the node one so node default instance in the so I have to go find this server I think it's running under empty so when we install this SQL server it's not properly configured service account SQL Server service account it's running under local account so this is actually here through example no ለእናንተም so SQL Server has to run under service account default instanceአችንን በባሮ SQL service account ውስጥ ስር ነው run እያደረግን ያለ ነው but this one is not now Baro project it's not running under so I need to change it so to change that I can go to the entire directory and paste no not this guy Baro go check Baro SQL service right Baro SQL service if I search service account the current service account okay it should be running under this service account the project server and then I can go change the password check the password it's the same password so you guys missed this service account okay so now we need to change it so install ከተደረገ በኋላ መቀየር ይቻላል okay SQL Server install አድርገን run ማድረግ ከጀመረ በኋላ we can change it anytime okay perfect it is changed now I need to just restart the SQL Server service of this named instance all right now service is up and running I believe let me check SQL Server service it's up now I can go check my path okay media family on device Baro SQL backup adventure works 2016 okay backup so backup እንትኑን መስጠት የለብንም እንዴ የትኛውን adventure work ማድረግ እንደምትፈልግ you're almost there
almost there. አሁን የሰራነው ስህተት አይተሽዋል አንቺ somehow. So we don't have to give that, by the way. PowerShell ሲሆን ራስህ loop through አድርግና ከዚህ ውስጥ ባክአፑን ፈልገህ ሪስቶር አድርግልን እያልነው ነው አይደል? ሲኮል ይሄንን ሪስቶር ለማድረግ ሲሞክር ይሄ 2016 ነው አይደል? Can you restore a database from 2016 ወደ 2012 ማድረግ እንችላለን? እንችልም። So backward compatibility የለም አይደል? Which is exactly why this is failing. It's not a permission issue this time. ቅድም permission ነበር access denied እያለን ነበር አይደል? ይኸው ከላይ this time it's not a permission issue. It is complaining because properly formatted አይደለም incorrectly formatted ነው ምናምን እያለ ነው. But we know for sure it's 2016 ስለሆነ ነው. 2016 ማድረጋችን ነው. So what I'm going to be doing, let me create a folder 2012 እና 2016 የሚባሉ ሁለት ፎልደሮች ክሬት ላድርግና 2016 የሚባሉ let me move these guys. እነዚህ ናቸው አልበረት. Let me cut this and then move it to 2016 and እነዚህ ሶስቱን ደግሞ እዚህ ጋር አምጥቼ ሙቭ ላድርጋቸው. Okay, and now it should work. አሁን እችንን ቀይራት 2012 አድርገን ፎልደራችን ምን እያልነው ነው? Go find the backup from this folder እያልነው ነው. And we should be able to, yes, now it's restored. So it's really cool. አያችሁ ፍጥነቱን ምን ያህል ደስ እንደሚል. It's extremely satisfying to see PowerShell in action. Restore እያደረገ ነው. It's 100% completed እያለ ነው. LTune I'm sure አድርጎልናል. We can always come back here and then check on Management Studio side. Yep, አድርጎልናል ይሄንን database. And then let's see. And the other one is still restoring. Yeah, perfect. So restore አድርጎ ጨርሶልናል ሶስቱንም. Okay, በዚህ መልኩ በጣም ፈጣን ነው PowerShell. Okay, 2012 DW LT ሶስቱንም በአንድ ጊዜ ሪስቶር አድርጎልናል። Okay, it's really cool. አሁን እንኳን አላማዬ ይሄንን PowerShell ባክአፕ ሪስቶር እንዴት ይደረጋል የሚለውን ለማሳየት አይደለም፣ ግን ሪስቶር ማድረግ ስለፈለኩ እነዚህን ዳታቤዞች ላሳያችሁ ብዬ ነው። So this is SQL Server 2012 እዚህ ጋር እንደምታዩት, or we can run select and add version. ይሄም ይነግረናል የSQL Server versionአችንን. It's a SQL Server 2012. ይህችን እናሳድጋት. ታያላለ? Yeah. It's 2012 Microsoft SQL Server 2012 or እዚህ ጋር 11.0 that's stream. So አሁን ጎላችን ምንድነው? እዚህ ሰርቨር ላይ መተን የ2012 ባችንን ወደ 2019 upgrade ማድረግ ነው. So to upgrade this 29 to 29 I think it's a borrow SQL node 2 የሚባለው ነው destinationአችን የሚሆነው. This guy, this is 2019. Oh no, actually node 1. This is okay. Let me do this. Let's see. I'm gonna fix this. Anyways, so ከዚህ ከፕሮጀክት 1 ወደ I'm sorry ከፕሮጀክት 1 ከሚባለው ከ2012 server ወደ 2019 መምጣት ነው. So let me RDP to the other server so that you guys can see this in action. Question. Yes. So node 2 is going to be where we're going to be installing 2019. Yes. Okay. Node 2, it's our brand new server. Okay. 2019 brand new server, and we should make sure we have access to this server.
ነገር ጠፍቷል ከዚህ ጋር። My only concern is I think last time install ስናደርግ ኦኬ ዛሬ 2016ም አለን ከዚህ ጋር። ከዚህ ደግሞ ወደ in place upgrade አድርገን ወደ 2019 እናመጣዋለን። ይሄን ነው ራሱ እዚህ ጋር ራሱ ያለን SQL server አለን። ትመለከቱት ይሄ 2019 ነው። We have another server project 2 which is 2016. Okay, so let me show you the documentation ከዛ እሱ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። So ሁሉ ጊዜ ኢንስታሌሽን ስትጀምሩ you need to ask for source server. Okay, source server ያስፈልጋችኋል። At the same time destination server ያስፈልጋችኋል። So የመጀመሪያው አፕግሬዳችን upgrade have one is going to be maybe moving our so aim part of ስራችሁ ነው የሚሆነው guys. Okay, ሰርቨሮቹን በስም ራሱ ማወቅ። Okay, so ይሄ መጀመሪያው ስራችሁ ሰርቨሮቹን ማወቅ የመጀመሪያው ስራችሁ ነው። Okay, source serveraችን baro node 1 / baro project. So ምንድነው ይሄ ሰርቨር ብላችሁ you need to find information. So አሁን እንዳደረኩት እኔ exactly ያደረኩት ምንድነው you know easily versionውን አገኘሁት select at version ብዬ so 2012 ነው። And then I need to push this to baro node 2. It's a default instance, it's not a named instance. So this is MS SQL 2012. Apologize. MS SQL 2019. So ከዚህ ከባሮ ኖድ ባሮ ፕሮጀክት ወደዚህ ከ2012 ወደ 2019 ማምጣት ነው። ኦኬ ሶ ከፕሪ ማይግሬሽን ስቴፓችን እንጀምራለን። በመጀመሪያው የምንሰራው we need to check the disk space. Okay, so we grab this script and we go to our source server, which is this guy, +r, and then we run this script, control+. Okay, what are you talking about? Okay, so comment this out, and I can run this first script. Okay, this is an old script, I believe. I'm going to script this out. Hold on 1 second. So I have a better script. I'm sure. Okay, so here you know ሁሉንም databases size the mark. I'm going to have the first one. Apologize. Okay, now we have, wow, this is very small. I don't know what happened. ታያቸው በጣም ትንሽ ነው። አይታይም። ሌላ ኩዌሪ ላይ ገብተህ ታቡ ላይ ሌላ ዊንዶ ላይ እንዲከፍት ማድረግ ትችላለህ። For some weird reason, actually, I'm gonna copy this whole thing to different. Okay, but the whole point is being copy እናደርጋለን, copy with header. So migration ስንሰራ usually checklistaችንን የምናስቀምጠው Excel file ላይ እናደርገዋለን ይሄን። Okay, so I'm gonna copy the whole result set. እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። እሺ paste everything here and format this, format table as this table as okay, perfect. So
MSDB model master and system databaseዎቻችን ናቸው። እነዚህን እንተዋቸዋለን። I think I can safely እነሱን ከዚህ ጋር ማስወጣት እችላለሁ። Where DBID I'm sure database ID, where database ID greater than 4. If I do this, I should be able to exclude system databases. Copy this guy and okay, paste. Okay, perfect. Now we have 4 databases, all user databases. I know the database owner is a borrowed DC admin in the borrow application on the web. All of them are online. So one of them is full recovery model, little too simple nacho, collation nacho, compatibility level nacho, compatibility level nacho, have information. Some of them are still running with backward compatibility 100, level 2, 2012 nacho. There is no database that is read only. ሁሉም ሪድ ራይት ናቸው። አውቶ ክሎዝ አውቶ ሽሪንክ የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር። ሶ ዲቴል የሆኑትን የዳታ ቤዞቻችንን ፕሮፐርቲ ፑል እናደርጋለን። ኦኬ ሶ ሜቢ ዲስ ኢዝ ጉድ ኤግዛምፕል ቱ ስታርት ዊዝ። ሶ ኦነሩን ካያችሁት በኋላ ሶ ዩ ካን ስታርት ኮሚኒኬቲንግ። ኦኬ ሶ who is this admin, who is this account that is owning these databases? Let's coordinate because we're going to be moving these databases from SQL Server 2012 to 2019 የሚለውን ዲስከሽን እንጀምራለን ማለት ነው። Let me try to የተቻለውን ኮሪውን ላሳድግላችሁ። One second. Let me try to do this one more time. Okay, I think we need to close management today and come back. Change it. Micro. Let's wait for Management Studio to come up. And sizeአችንን አይተን የመጀመሪያው ቼክሊስታችን just finding the properties of the databases, and then of course the size of the database property አለ። ሳይዛችንን ዲስክ ስፔሳችንን ቼክ እናደርጋለን። Once we do that, the next step is going to be to check database property. More advanced scripts ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። I think the most important thing is, server property. So server property ላይ ስናወራ ስለ pre and post installation configuration last time አውርተናል። የፖስት ኢንስታሌሽን የሰርቨር ፕሮፐርቲዎች ምንድናቸው ብለን ስንል connect. I don't know, for some weird reason this thing is still small. Okay. Okay, I think it's better now. So the server property which you borrow project node 1. Tools, options, text editor. Here is testing. General. And we're gonna go to fonts and color. We need to change this text editor. Some grid results. This has to be changed. Okay, should be good. Let me check. Yeah, it should be good. Versions. And if I hit this, okay, much better now. So that's nice. Okay.
Sorry, guys. Okay, so let me grab my scripts. This is going to give me more information about the database property. My analysis is going to be looking at the database properties. So this is I can copy this guy. The database status online, no read write, no, all the good information multi-user, no recovery simple, no, item. So next time with the Mikatelo server soon knows version, all this good information. So, okay, status online, no, it's a read write, user database, recovery simple, no, version coalition, and database detail የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ማውጣት እንችላለን። ሌላኛው እንዳልኳችሁ የዳታቤዝ ፕሮፐርቲ ነው። የኤስፒ ኮንፊገር ቫልዩ hold on 1 second. የኤስፒ ኮንፊገር እናምጣታችሁ instance information. We're going to grab the instance information and sorry, one script. Additional window. Okay, so enterprise evaluation, no. So the one that we installed, it's a server evaluation edition. No way, math version. Is there standard? Is there a enterprise? No. Might script. I'm trying to find more scripts so that I can share. We configure. Where is this? Configure. And I can check. I can use this configure store procedure. Okay, perfect. So this is what I've been looking for. So let's change and right click target properties made enough. I can also check this system store procedure sp configure. And ምንድነው እዚህ ጋር የመረጥናቸው ኦፕሽኖች በሙሉ የሚለውን የኢንስታንስ ሌቭል ኮንፊጉሬሽኖችንም እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል። ኦኬ ሶ ለምሳሌ ወታች ላምጣችሁና ባክአፕ ኮምፕሬሽን ኢትስ አልተመረጠም። ኮንፊገርድ ቫልዩ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። we have I think we need to enable advanced setting ማምጣት አለብን። Advanced setting like አደረግን we will have more instance level information. One second. Show advanced setting one. Yep, I can do. Okay. Single code. Okay. All right. Let's grab my hosting script. My
All right, now I have my scripts. All right, so my instance name አለኝ እዚህ ጋር version 2012 ነው። It's an enterprise evaluation edition. So evaluation edition you will have every enterprise feature, but it's for evaluation purpose only. Okay. Release to manufacturer, service pack on service pack ከዛ በኋላ የወጡትን service packዎች apply አላደረግንም። Actually we're going to take this opportunity እንደውም service pack apply እናደርጋለን። service pack 1 service pack 2 አፕዴቶች ናቸው። So major upgrade አይደለም፣ version upgrade አይደለም፣ ግን service pack ይሄ cumulative update እነሱንም release to manufacturer ላይ ነው RTM ላይ ነው። So server authentication, it's a Windows authentication mode. If you guys remember when we install, it's a Windows authentication. Actually, this one is the 2012 one is still Windows authentication. Again, we need to make sure this is changed to mixed authentication on the new server because that is the best practice. And this is not part of a cluster. So for those of you still in batch 3, I know we haven't discussed about HADR. So cluster kahone cluster dinedna. So collation general server level information ማግኘት እንችላለን። ምን ያህል CPU ነው ያለው? This is just my machine is still በጣም ትንሽ ማሽን ነች። ስለዚህ አንድ ኮር ነው ያለው። ራሙም ወደ 3.5 የሚሆን ጊጋባይት ራም አለው ይሄ ሰርቨር ማለት ነው። So now I gave you information about this instance. So the next instance that we're going to be building, which is borrow node to our destination server or target server, at least ቢያንስ when it comes to edition, of course ይሄንን ሚሚክ ማድረግ አለበት። enterprise evaluation edition ይሄንን upgrade እናደርጋለን። This is still way behind. Windows authentication ይሄን መቀየር አለበት mixed mode and cluster አይደለም, so we don't have to care about HADR. current node የሚለው የሰርቨራችንን ያለበት የSQL server instance ያለበትን ነው። collation, this is very important. So when you go install a new SQL server, ለምሳሌ borrow node to install በምታደርጉበት ጊዜ you need to take a look at the source server collation because any application that is dependent on this collation may not work on the new server unless you follow the same thing on the new server. CPU at least ይሄ የተሻለ መሆን ማድረግ አለባችሁ። ራሙንም እንደዛ ግን if your server was up and running without any issue on this server, you shouldn't be worried about when you're planning for installing and configuring the new server. So basically ይሄ የሰርቨር ሌቨል ኢንፎርሜሽን ቅድም የዳታቤዝ ሌቨል ኢንፎርሜሽን አለ። ሳይዛችንን ማየት እንችላለን። there are multiple ways. ለምሳሌ እዚህ ሰርቨር ላይ ያሉትን ዳታቤዞች ሳይዛቸውን ማወቅ ከፈለግን we can go to view object explorer detail ላይ ሄደን to management studio ላይ so if I go to databases, እዚህ ጋር right click ባረግ so size, this will give me the size of the database in megabytes. So እንደምታዩት የኛ በጣም ትንንሾች ናቸው 228 ሜጋባይት 167 ግን this is not the case in production environment. So ይሄንን ሳይዝ አይታችሁ so when you build borrow node 2 ይሄንን ሳይዝ accommodate ማድረግ የሚችል or መያዝ የሚችል ዳታቤዝ መሆን አለበት ሰርቨር መሆን አለበት ቢልድ የምታደርጉት borrow node 2 ላይ okay. So regarding the placement of file, እንግዲህ የሰርቨሩን property ስታዩት database setting ላይ everything is on C. So this is not best practice. We're going to correct this as well. Okay. Why is this management studio extremely small? It's getting smaller and smaller. Don't like this. Every time connects እናደርግ እያነሰ ነው የሚሄደው። Check these tools. View property window. Options. Project and solution, no. For execution, I want to look at environment. I think to show why is it getting smaller and smaller.
It's editor አይደለም ይሄ it's object explorer የሚታየው ነው no what never mind right getting smaller and smaller object explorer for some reason some weird reason በቂ ይታያችኋል guys I time small ነው maybe mouse ጋር ምናምን view ላይ full screen አድርጋ አየው ፍሬ no for some reason windows then reset windows የት ነው አሰገደት ነው የሚሄደው right where is this thing use default we can make this a little bit bigger it's not a let me restart this thing sorry guys I don't know what happened this couple of days I think because you're here you keep getting this that is right speaker icon ጋር ያለው ነገር ላይ maybe ከታች task bar ጋር ከታች ወይ no ይሄ አይደለም ይሄ እኮ management studio ነው for some with windows and then view ላይ full screen አድርገው reset window ላይ እስኪ Sharala? it's the same thing yeah window windows layout manage windows layout I don't think this is it you know what let's not waste our time Zika. what about views ይሄ object explorer ምናምን እንዴት ቢሆን እናደርጋለን ነው I think view ቱሎችን ምናምን እንትን ለማድረግ መሰለኝ እንደገና ወይ reconnect property I did it for several times but anyways በquery ስለምንጽፍ ችግር የለውም so ዋናው ምንድነው ጎላችን so node ይሄ ባሮ ፕሮጀክት node 1 ላይ ያሉ ዳታቤዞች በሙሉ የምንወስዳቸው ወደ ባሮ ኖድ 2 ነው ስለዚህ we need to make sure you know they are በትክክል ባሮ ኖርቱን በትክክል ፕሮቪዥን ማድረግ አለብን we need to properly configure ስለዚህ የሰርቨሩን የኢንስታንስ ኢንፎርሜሽን በትክክል CPU security ሞዴሉን database setting-ን memory minimum maximum memory advanced setting ላይ ደግሞ መተን post threshold for parallelism ዲፎልት ላይ መተው የለብንም this is actually default so እነዚህ ሁላ በደንብ ኮንፊገር መደረግ አለባቸው so we're going to go to our የቼክ ሊስታችን ጋር እንምጣና ጃቦች አሉ ወይ okay so I'm going to create a couple of jobs እዚህ project 1 ላይ መጣና first let's start my node 1 and በቀላሉ ይሄንን ማድረግ የምፈልገው ምንድነው I'm going to use my Ola Hallengren script so if you guys remember we have Ola Hallengren maintenance solution right Ola Hallengren maintenance solution ከወስዳችሁና because the backup እና የindex maintenance statistics bunch of jobs under the create እናደርጋለን so እነሱንም እንዴት check it to Ola Hallengren this guy is like industry best practice look everybody knows this guy so I'm going to download maintenance solution ባለፈው አድርገናል ከሁላችሁም ጋር guys remember okay open this guy double click
Okay. Create. Hola. Alright, so ብዙ ጃቦች አሉ ናት user jobs, I have backup jobs, index maintenance, እነዚህ ሁላ ጃቦች ናቸው። Maybe a couple of jobs we can create. ለምሳሌ we can create a new job, we can give it move. You know what, never mind, I think ያለን ይበቃናል እዚህ ጋር። Okay, and from login point of view, I have borrowed DC admin, but we can create more logins. ለምሳሌ we can create login for SQL authentication ተጠቅመን ገሬ password እናደርግለታለን 1 2 3, and we're gonna remove password policy, server role, we're gonna make this guy okay, password 1 2 3. all right, ገሬ ብዙ ሎጊኖችን ክሬት እናደርጋለን። ሲሳድሚን እናደርጋቸዋለን። ለምሳሌ ይህንን ደግሞ አሹ gonna create Ashu, and I'm gonna be creating another login that has Windows authentication ተጠቅመን እናጠፋዋለሁ። I'm sure it's a SQL admins. You find user group. Yep, I think it's a user or SQL DBA. Last time create ያደረግናቸው ግሩፖች አሉ አለ። So I'm gonna make this sysadmin again. ፋሲካን ደግሞ let's say ፋሲካ የዚህ ዳታቤዝ አድሚን ነው እንበል፣ የአድቬንቸር ወርክስ የዚህ ፕሮጀክት አድሚን ነው እንበል። So let's create login for Fasika. Wrong. Login, new login. Fasika is a SQL authentication. You're gonna keep the password simple. 1 2 3. 1 2 3, and then I'm gonna do user mapping. I'm gonna make Fasika. So database role ላይ add አደርገዋለሁ. He's gonna be DB owner, and I'm gonna do the same thing. እዚህ ጋር ደግሞ database reader አደርገዋለሁ. Adventure Works DW ላይ ደግሞ DDL admin አደርገዋለሁ. And I'm gonna script this out. I have a bunch of scripts. I'm gonna run this guy. Perfect. So if I scroll this, if I refresh this, so I have Ashu, DC admin, SQL DBA, Fasika, Gare, ብዙ አካውንቶች አሉ እዚህ ጋር ሙቭ መደረግ አለባቸው። Okay, so you can imagine like hundreds of accounts and groups that needs permission already አዲሱ ሰርቨር ላይ. So when you move a database ከዚህ ከባሮ ፕሮጀክት 1 ላይ ወደ 2019 ሰርቨሩ ሙቭ ስታረጉ ዳታቤዞቹን ብቻ አይደለም ሙቭ የምታረጉት። ሁለተኛው ቼክ ሊስታችን ምንድነው? We need to make sure you know server property ወስደናል። orphan user, I'm gonna skip this one for now because I'm gonna show you ይሄ እንዴት ይፈጠራል የሚለውን በኋላ። database job አይተናል ሶርሳችን ላይ we have a bunch of jobs. ቢያንስ 1 2 3 4 5 6 7 ጃቦች አሉ። እነዚህ user defined jobs move መደረግ ያለባቸው። what else? What is the login information? ሎጊኖችንም አይተናል። Okay, we have Ashu, Baro, SQL DBA, Fasika, Gare. እነዚህ ሙቭ መደረግ አለባቸው ወደ የሚቀጥለው ሰርቨራችን። ሌላኛው ቼክ ሊስታችን ምንድነው? ሌላኛው ቼክ ሊስታችን looking at linked server. Okay, linked server. So linked server
ባሽ ውስጥ ያላችሁ ልጆች we haven't really checked we haven't really talked about linked server. Then I would love to show you ምን እንደሆነ linked server. So basically linked server borrow project 1 you have let's say node 1 and server አለ. So you can't query another server ከአንድ server ተነስታችሁ. It's basically your query is restricted to one server with the same permission. አንድ server ጋር ብቻ limited የሆነ ነው. ከዚህ ሆናችሁ borrow node 1 query ማድረግ አትችሉም. But linked server ተጠቅማችሁ you can query multiple servers ከአንድ server ላይ ሆናችሁ. So I don't know if I showed you last time. Discuss አድርጌያለሁ መሰለኝ. So when we do this, select everything from ለምሳሌ person ስንል basically behind the scene SQL is making this fully qualified. Fully qualified ይሄ እንግዲህ የዳታቤዙ ስም ነው አይደል? ይሄ የስኪማው ስም ነው። ይሄ የሚገኘው ምን ውስጥ ነው? It's under I'm sure it's adventure works. Okay, so ይሄንን ራሱ ኳሊፋይ ያደርግልናል SQL behind the scene. So እኛ queries አጻጻፋችን ላይ if we are under the context of this server as you server like as you database ኮንቴክስታችን ለምሳሌ use adventure works ካለን SQL by default knows that you are trying to query all tables under this adventure works 2012 and then ከዚህ በፊት የሚቀር አንድ ነገር አለ ከየትኛው ሰርቨር ነው you might have like multiple servers so የከረንት ኮንቴክስቱን አሁን ያለበትን የሰርቨር ኮንቴክስት SQL ራሱ ይሞላልናል impliedly ማለት ነው okay so ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ነው የሰርቨሩ ስም አይደለ SQL ዳት እናርግና ይሄ ማለት ነው so name distance actually እንደምን እናደርገው I think this should be under bracket ይሄ ማለትና select everything from person ማለት same ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ ናቸው okay because we're running this from the same server okay እዚሁ አንድ ሰርቨር ላይ ያለ ነው yeah ይሄ ማለትና basically ይሄ ማለት አንድ ናቸው SQL qualify ያደርግልን ነው behind the scene የዳታቤዙን ስም የሰርቨሩን ስም ጽፎልን qualify ያደርግልን ነው so the fully qualified domain name ይባላል fully qualified name ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ኮንቴክስት ነው so አሁን you can imagine so ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ለምሳሌ adventure works 2012 if you have this database on borrow node 2 you can do this ማለት ነው you can go to borrow SQL node 2 adventure works person ይሄንን አምጥታችሁ you can do inner join with እዚህ ዳታቤዝ ጋር ካለ እዚህ ሰርቨር ላይ ካለ እንትን ጋር ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው inner join person but instead of doing this I think ለምሳሌ ይሄ ያለው GW ውስጥ ከሆነ you can do this ማለት ነው so ከባሮ ኖድ ታመጣላችሁ ከሌላ ሰርቨር ነው but you are on borrow project completely different server but ይሄን ማድረግ የምትችሉት it's through something called linked server ያስፈልጋችኋል ይሄን ለማድረግ to query another server ከዚህ ሰርቨር ላይ ተነሳችሁ ሌላ ሰርቨር query ለማድረግ you need to have linked server so linked server እንዴት create እናደርጋለን
the server object ውስጥ linked servers we need to create a linked server, which means ይሄንን linked server ተጠቅመን ይሄንን እዚህ ጋር create የምናደርገው linked server query ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን let's call this baro nodes 2 and ከዚህ ባደረገው የሚሆነው and provider ምንድነው የSQL server ነው OLDB provider. So through network ነው እንግዲህ በኔትወርክ ነው ከአንድ ሰርቨር ወደ አንድ ሰርቨር የምንሄደው. And then it's going to be SQL server. You need login, which must be on node 2 destination server ላይ login create እናደርግለታለን. And we should be able to query baro node 2 ማለት ነው. So linked server create ማድረግ እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢንተርፕራይዝ ኢንቫይሮንመንት እንግዲህ የምንጠቀመው ነው። So you need to make sure these linked servers are moved. ከዚህ ወደ ሌላ ሰርቨር ስንሄድ ሙቭ ማድረግ አለብን። ካልሆነ እንደዚህ query የሚያደርጉ ሰዎች በሙሉ queryያቸው ፌል ያደርጋል ማለት ነው። Because now this linked server is no longer on the new server, which is baro node to our destination server. So target serverአችን ላይ የምንወስደው ነገር በሙሉ ከምንወስዳቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው linked server ነው። ኦኬ so linked serverአችንን ደግሞ ይሄን query ተጠቅመን ሊስቱን ይሰጠናል ማለት ነው። And then ጃቦቻችንን በተመለከተ we have this script. ጃቦቻችንን በተመለከተ we can run or visually እንደዚህ መተን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር it should be under MSDB. Perfect. We have a bunch of jobs. Okay. So now we know for sure, these are dependent on a master database. These system jobs ናቸው አብሮ create የሚደረጉ when you install a SQL server. So you don't have to worry about this. But the user-defined jobs, they are extremely important. So you need to have a mechanism. So how do you move these jobs? እሱን እንነጋገራለን actual implementation ላይ ስንሄድ. All right, guys, I'm going to need 10 minutes and then I'll come back shortly. You guys can take a 10 minutes quick break.
All right. So, sorry guys. So, let me connect to my source. So, my source instance are gonna be the project database, which is 2012, the project server, which is 2012. It has a bunch of databases, and then this one unfortunately has only 2 databases. I'm going to get rid of this. It's a brand new server, has nothing on it. I hope it's this database, no, it's a 29, this server, no, it's a version 2019 import server. It's going to be our new server. Size action device action provision adreganal disk action and storage action. I have F drive dedicated for data, MSQL data folder action vertical structure argana, and log file action MTB is gonna go. So this is the new server build. ባለፈው እንግዲህ ቢልድ ስናደርግ ቤስት ፕራክቲሶችን ሁሉንም ጋይድላይኑን ተከትለን ይሄንን ባሮ ኖድ 1 የሚባለውን አዲሱን 2019 server build አድርገናል. And then the old server that is going to be replaced by Baro node 1 is Baro project 1. This is the named instance that has been around for a while, SQL Server 2012. So looking at the server properties, ቅድም አይተናል ሜሞሪ ምናምን በትክክል ኮንፊገር አልተደረገም። ይሄኛውም በትክክል አኮርዲንግ ቱ ቤስት ፕራክቲስ ተከትለን ነው ይሄንን እንትን ያደረግነው ኮንፊገር ያደረግነው። ሜሞሪያችንን ሚኒመም ማክሲመም አክቹሊ እዚህ ጋር አደረግነው። ሴኩሪቲያችንን ሚክስድ ሞድ ነው። አድቫንስ ሴቲንግ ላይ ስለ ኮስት ሬሾል ፎር ፓራዲዝም ፎር ማክስ ዲግሪ ተነጋግረናል። አሁን ኔክስት ስቴፓችን ምንድነው? ዋይል ካሪንግ ኦቨር ማይግሬት ስናደርግ ወደ እነዚህ ዳታቤዞች አፕግሬድ ስናደርግ we're going to take different approach. የመጀመሪያ ማሳያችሁ approach I will try to do like አንድ ዳታቤዝን ብቻ ስኪማ ኦብጀክቶችን ብቻ እንዴት ወደዚህ ሙቭ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ሁሉንም ደግሞ ባክአፕ ሪስቶር ሜተድ ተጠቅመን ሙቭ እናደርጋለን። and then I have logins እነዚህ ሎጊኖች ከነ ሲዳቸው ከነ ፐርሚሽናቸው ወደዚህ ሙቭ እናደርጋለን። So Baro project 1 is going to be replaced by this server. So two approach. የመጀመሪያው behind the scene backup and run አደርጋለሁ። ይሄ ባክአፕ ሁሉንም ዳታቤዞች እንዲወስድልኝና ከዛ ያንዳንዱ ዳታቤዝ መጥቼ እዚህ ጋር ሪስቶር አደርጋለሁ። ሌላኛው አፕሮች ደግሞ ምንድነው? አንድ ዳታቤዝ ብቻ መርጥና ስኪማውን ብቻ ወደዚህ ሙቭ እናደርጋለን። Just to move the schema, we don't need the data. I'm going to need someone to help me. So how can I move the schema of AdventureWorks? ለምሳሌ ላይትዌይቱን ስኪማውን ብቻ ቴብል ስትራክቸሩን ስቶር ፕሮሲጀሩን ዊዛውት ዴታ እንዴት ነው ሙቭ ማድረግ የምንችለው ማይግሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን እንነጋገር መጀመሪያ። So who can walk me through so እንዴት ማድረግ እንደምችል? ታረቀኝ. How can I move a schema from this server to this server? As used to say, I have a bunch of tables, right? A bunch of tables, store procedures. I'll show you sales schemas. Those tables are store procedures. So how can I move in these store procedures without a data? That's how ignore it. I don't care about this data. How can I move this? Again, I'm gonna need your help. Is that right? Katie. You left me for it. Script out, maybe. I don't know. Yeah?
ስክሪፕት አውት አድርገን ሜቢ ስክሪፕቱን እዛ ወስደን ስክሪፕት አውት ማድረግ እንችላለን። ወይ ፍሬሽ ስኪማውን ብቻ ሙቭ ማድረግ ፈልጌ ነው፣ ማይግሬት ማድረግ ፈልጌ። So that's one method. How can I do that? Do we alter? I don't know. alter አናደርግም። So የዚህን ስኪማ ብቻ without a data እንዴት ነው ይሄንን ትራንኬት አድርገን ለማይሰራ ስክሪፕት ማድረግ መጀመሪያ ስክሪፕት ጀነሬት ማድረግ ስክሪፕት ነው ጀነሬት የምናደርገው የዳታቤዙን ስክሪፕት ዳታቤዝ ክሊክ ታስክ ጀነሬት ስክሪፕት ከዛ generate script and next and select table, only table, select specific object, specific database objects table. Next table ብቻ ነው ስቶር ፕሮሲጀር ሙሉን እንፈልጋለሁ። ቪው ስኪማ ሁሉ ዩዘሮችን ኤቭሪቲንግ ሙቭ ማድረግ እንፈልጋለሁ። you're right ሁሉንም መምረጥ ነው። ሁሉንም መርጬ ስቶር ፕሮሲጀር ዩዘር ዲፋይን ዩዘርስ ኤቭሪቲንግ ስኪማዎችን ምኖችን ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። I can select all and I can click next and ስክሪፕቱን ወይ ሌላ query window ላይ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። we can do this. Okay, I mean basically here ማለት we can without a data ያለ ዳታ ያለ row adventure work you will see it in minutes እዚህ ጋር populate ሲያደርግ adventure work እንደምታዩት እያንዳንዱን ቴብል እያንዳንዱን ስክሪፕት ስቶር ፕሮሲጀር እያንዳንዱን ዳታቤዝ ኦብጀክት ቴብል ዴፊኒሽን እያንዳንዱን እነዚህ በዚህ መልኩ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። so now ይሄ ባሮ ፕሮጀክት 1 ላይ ነው ያለው right. so ማድረግ የምችለው ምንድነው I can right click change my connection. so ከዚህ ከባሮ ፕሮጀክት ወደ ዴስቲኔሽን ሰርቨሩ ወደ ባሮ ኖድ 1 ዴስቲኔሽን እንቀይርና I can run this script create ማድረግ እንደገና ማለት ነው አይደል? so basically ምን እያደረገ ነው እዚህ ጋር የለኝም ይሄ ዳታቤዝ okay it's empty nothing. so I can run this and you'll see so ዳታቤዞችን እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ አልቻለም። so what is the problem? database does not exist. make sure okay I believe database create አላደረግም መጀመሪያ so መጀመሪያ ላይ use database adventure work እያለ ነው okay so I can come here create the database auto shell database create አደረግና ይሄንን okay just empty database okay ባዶ ዳታቤዝ ክሬት አድርጌያለሁ። ይሄንን ምንም የለውም nothing ቴብል ምንም የለውም okay I can run my script. so አሁን እያንዳንዱ ቴብል ኦብጀክት ክሬት ይደረጋል ማለት ነው and if I expand table አሁን እነዚህን አምጥቻቸዋለሁ. so if I run select top 1000 am I gonna get a result? no result. if I select nothing it's empty ምንም ነገር የለውም ይሄ because ሙቭ ያደረኩት ምን ነው ስኪማውን ብቻ ነው but this is not the case always ዳታቤዙን ብቻ ለሙቭ የምናደርገው አይደል ዳታዋንም አብረን ነው ሙቭ የምናደርገው. now what is the best approach to do this? so there are different approaches. Let's start with the worst one and then we'll go to the simple one and the most recommended one. መጀመሪያ ምን ማድረግ እችላለሁ? actually let me drop this database on my destination. I don't need it. and close connection. so ይሄን ከዘጋሁት በኋላ I can detach this database. so ከ2012 ላይ ዲታች አደረገውና ይሄን ዳታቤዝ I'm sorry ከ2012 ላይ yes database drop ማድረግ ካቃታችሁ close existing connection የሚለውን ተጫኑት then you should be good. okay so ምን ማድረግ እችላለሁ? let me use detach attach. so I can go to task detach the very first one. we can detach this database
And when we detach, there is an option to drop connection. Connect ያደረጉ ሰዎች ካሉ ዲስኮኔክት አድርጋቸው እያለን ነው። ዲስኮኔክት ዲታች አደረገዋለሁ። ይሄንን ዲታች አደረኩት። nothing ምንም የለም, but this is not the safest way. Okay, now I can go to my data file location, which is f ላይ ልምጣና data. Actually, when we install this, we didn't follow the best practice, so everything is under program file, Microsoft SQL Server 15. I believe it's under Baro Project 1, right? Yep, Baro Project 1, MS SQL, data. Now I need to find the two files. What are the two files that we need to move? I need help, guys. Let database move LT. So this is one of the file. And the other file is this guy. So, and these files, the Baro projects folders on again, MDF and LDF. Detach argachual already kazi. So I can move them. But ሌሎችን ዳታቤዞች ሙቭ ለማድረግ በሞክር or delete ለማድረግ በሞክር ለምሳሌ ይሄንን delete ላድርግና ላሳያ። delete ማድረግ አልችልም። ይጀምራል ያቆማል። ምንድነው የሚለው? the action cannot be completed because the file is open in SQL Server. As long as the database is እዚህ ጋር እስካለ ድረስ you can't detach the database. So ይሄንን ሁለቱን database file ግን I can copy, okay, and I need to take it to the proper location. So የትክክለኛው የዚህ የአዲሱ ሰርቨር ትክክለኛ የዳታ ፋይል ሎኬሽን ምንድነው? የት ነው? It's under f data. f data ውስጥ መውሰድ አለ። So ዳታውን f ዳታ ውስጥ አስቀምጣለሁ፣ ሎጉን ደግሞ ሎግ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ፣ l ውስጥ ማለት ነው። So I can bring it here, paste. Okay. You need permission to perform this action. You require permission to make changes. Okay. All right. ለምን ይመስላችኋል አሁን ያልሰራው? ለምን ኮፒ ማድረግ ያልቻልኩት? So I should have done this. I should be able to do this, right? እነዚህ ሁለቱ ፋይሎች already attach አልሆኑም ከእንትን ጋር። I believe this is, I think I'm running this under, let me check the account. Local user groups, admin groups. Let me check how many accounts are in here. Let me check who is this guy performing this action. Okay. Let me add this. I think it's Baro GC admin. Admin መሆን አለበት to perform this action. Okay. Let me local account, local administrator group ላይ admin እናደርገውና ይሄን account, because I'm running this under Baro GC admin. Yep, Baro GC admin. So now let's go back and then check it. F MS SQL data, and let me paste it here. Come on. All right, so I can't do this. Okay, I think it's under account of Fasika that I'm trying to copy this. Let me check. Local administrator እናደርገዋለን. The same thing. Performing this action. See, I'm sure one thing you guys can learn from this, detach attach is the worst. When you detach this database, it's gone, right? It's already detached.
So nobody can access. ማንም ሰው ምንም መጻፍ አይችልም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም. So I'm trying to mimic, so the reason why I disconnected earlier is to create this scenario to show you that it is the worst idea to try to detach a database. Okay, sometimes you can't move the file. Okay, now I'm trying to move this file, right? Copy አድርጌ ከአንድ ፎልደር ወደዚህ ፎልደር ለማምጣት እየሞከርኩ ነው. So you'll try, but this won't work. The file may be corrupted, so you won't be able to attach. So attach is the worst. Because you already detach አድርጋችኋል. Already ከዚህ ላይ detach አድርጋችኋል. There is no way you can attach this database file to it because it's corrupted, it's gone. So the easiest and then the best solution that is always recommended is to do backup restore. So just like a normal backup that you take a full backup and then you restore it, you still have your database up and running. Ziga. If something happens, you can always go back and then repoint your applications, your connections to this. You will tell them, okay, we tried to migrate our databases to Baro Node 1, but the backup failed, or for some reason, the data validation failed. So you can easily go back to Baro project 1 and then, because the database is still active. So that is the best solution that you need to do. So soon I'm going to go on the መጀመሪያው ስቴፓችን ባክአፕ ሪስቶር ሜተድ ተጠቅመን ዳታቤዛችንን ሙቭ ስናደርግ we need to stop the application services. So we tell them, okay, Baro project is going to be down for this amount of time, so I need you to stop your connection. Okay, connection application connection ወደዚህ የሚመጣው በሙሉ ስታፕ መደረግ አለበት መቆም አለበት. And once you get approval, once you get a go ahead from application team, you can go ahead and then put the databases in read-only mode. ለምንድን ነው read-only የምናደርገው? እያንዳንዱ ዳታቤዝ read-only እናደርጋለን። ለምንድን ነው read-only የምናደርገው? Why do we have to put the database in read-only mode? Yeah, to protect the data from any modification. Yeah. While we're doing this, because already ከዚህ ወደዚህ ሙቭ እያደረግን ነው እኛ እየሰራን ምንም ነገር አፕዴት እንዳያደርግ ሞዲፋይ እንዳያደርግ ሪድ ኦንሊ እናደርገዋለን dirty data prevent ለማድረግ that is correct. So alter databaseን ስም read only አድርገን ለእያንዳንዱ read only ውስጥ እናደርጋቸዋለን. The next is to take a full backup. Okay, you can do this easily. እያንዳንዱ ዳታቤዝ ጋር ሄዳችሁ ባክአፕ መውሰድ ትችላላችሁ, but you can imagine if you have like 50-60 ዳታቤዝ ቢኖራችሁ still time is against you, because step 1 is to stop the application service, and then the amount of time that you have been given is very much limited. So ጊዜ ያላችሁ ትንሽ ነው በጣም okay. So ጊዜ ያላችሁ በጣም ትንሽ ስለሆነ ያላችሁ አማራጭ እያንዳንዱን ዳታቤዝ ሄዳችሁ ባክአፕ ከመውሰድ ይልቅ, so you need to have a script prepared. Okay, so I have a script that I always use to take a backup. ይህን ስክሪፕትን ሁሉ ጊዜ አንድ ሆኖ አስቀምጠዋለሁ. And where is my script? Okay, management studio. By the way, you can also use the all Highland Grain in job መጠቀም ትችላላችሁ. You can use this store procedure to take a backup. In job ተጠቅማችሁ እንዳሳዩዋችሁ last time, you can take a full backup. Okay, ሁሉንም ዩዘር ዳታቤዛችሁ ባክአፕ መውሰድ ትችላላችሁ. So ለዚህ ለማይግሬሽን ፐርፐዝ ያዘጋጀሁት ድራይቭ የትኛው ነው? ወደ የማይግሬሽን ባክአፓችንን የምናስቀምጥበት ይሄ ነው። SQL install backup location. I'm going to be creating a subfolder እዚህ ጋር ለምሳሌ ማይግሬሽን ብለን ባክአፖቻችን እዚህ ጋር ለማይግሬሽን ፐርፐዝ ብቻ ያሰብናቸው እንዲሆኑ ለማሳወቅ ነው። ኦኬ ባክአፕ ኦን
user databases SQL Server script እናመጣና it's right here. Script እናመጣለን. This is my script. So it's gonna go through every single database. A dynamic SQL no, so dynamic SQL ለማታውቁ ሰዎች you don't have to worry. So basically ምንድነው የሚያደርገው ከሲስ ዳታቤዝ ስታንድ ባይ ያሉትን ሪድ ኦንሊ ያሉትን አፕ ኤንድ ራኒንግ የሆኑ ዳታቤዞችን በሙሉ ኩዌሪ ያደርግና ማስተር ሞዴል ኤምኤስዲቢ change this connection to project 1 yeah project 1 ጋር እና ከይሄንን ስክሪፕት ሴክሽን ብታዩት የእያንዳንዱ ዳታቤዝ ዩዘር ዳታቤዝ excluding master model MSDB MTB we're not going to move this database to the new server only the user database so እያንዳንዱን ሎፕ እያደረገ ከርሰር ነው አንዱን ዳታቤዞች እና at the same time ባካፑ ካለቀ በኋላ next time ደግሞ እያንዳንዱን so ከርሰር ዳይናሚክ ሲኮል ይባላል okay something ሌላ ጊዜ እንታጠኑበት so ፓራሜተር እዚህ ጋር መቀየር ያለብን ፓራሜተር አለ እሱ ምንድነው ባካፓችንን የምንወስድበት ዳይሬክተሪ ሶስቱን ደግሞ አዘጋጅተናል ራይት ማይግሬሽን የሚለው እንትን ነው ማይግሬሽን የሚባለውን ሼራችንን baro SQL node 1 backup. So I'm gonna change this guy / baro SQL node 1 / SQL that installs that backup / migration. Okay, folder no create ያደረግነው ለባካፕ ብለን come check it here. It's SQL installs or SQL install. SQL data installs. SQL, what is happening? Is there a okay? Okay, okay, I'm gonna be changing this guy, and if I run this backup, I want to safely put here backup run እያደረገ ነው ሁሉም ዳታቤዞች ባካፕ እየተወሰደልኝ ነው definitely this quick እያንዳንዱን ዳታቤዝ እየሄድኩኝ መውሰድ አይጠበቅብኝም now my backup is completed successfully without any issue behind the scene እንግዲህ applicationዎች everything connected የሆነ በሙሉ ተዘግቶ ዳታቤዝ ሪድ ኦንሊ ነው there is nothing going on ዳታቤዝ ሳይዙ small ስለሆነ can go restore and I can go to device እያንዳንዱን backup አሁን ካመጣውበት ፋይል ሼር እየመረጥኩኝ ሪስቶር አደርጋለሁ backup files where are you I have all my backups here right backups where did they go install okay have my backup የመጀመሪያው ባካፕ ለምሳሌ ይሄ ነው
is VentureWorks 2012 relocate gonna be overwriting if there is any actually element. So I can quickly script out, generate a script. Baro node 1. Baro node 1 should be able to execute. This is faster. So ሌላ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ስክሪፕት ጀነሬት እናደርግና እናስቀምጣለን። It's restoring ባካፕ ልክ እንዳለቀ ጀነሬት አድርጌ እነዚህን ባካፖች አስቀምጣለሁ። Baro node 1. It's done. And I'm going to do the same thing for all 4 databases. Okay. ለሁሉም ለአራቱም ዳታቤዞች እንደዚህ ያደርግና store, refreshing, Baro node 1, store database, price. Okay, I'm gonna go to third database, store. ሶስተኛው ዳታቤዝ ይላል። Okay, I'm going to do the last database. Okay, so ይሄ ሲሆን እንግዲህ everything is on hold. Nothing is happening behind the scene. Application team ስራ አቁሟል ሁሉም because they're waiting for us. As soon as we move all databases and then give them a confirmation, they are going to change their connection from Baro project 1 to Baro project 2 ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ግን የሚቀሩ ብዙ ስራዎች አሉ። እነሱ ምንድናቸው? ሁሉም ዳታቤዝ ሙቭ ተደርጓል። አሁን እዚህ ጋር ኮኔክት ያደርጉ የነበሩ ዩዘሮች በሙሉ they can't ፋሲካ የለም፣ ገሪ የለም፣ ባሮ ሲኮል ዲቢኤ አሹር ብንፈልጋቸው እነሱን እዚህ ጋር የሉም በሙሉ except maybe ፋሲካ እና አንዳንድ አካውንቶች ሁሉም እዚህ ውስጥ የለም። 100% እዚህ ውስጥ ያሉ ሎጊኖች እዚህ ውስጥ የሉም። So they won't be able to access the database. So there is a cool script that Microsoft has provided, to move these logins with their permission and everything. Copy address. It's called Rave login ይባላል። Okay. So the migration purpose የምንጠቀመው ስቶር ፕሮሲጀር ነው። Okay. እንግዲህ ሪዶን ቀየር ነው ፉል ባክአፕ ወስደን ሪስቶር አደረግን። ይሄ አልቋል። ፕሮፐርቲያቸውን ቼክ እናደርጋለን ኤቭሪቲንግ ኤንድ አሁን የምናደርገው ምንድነው ሎጊኖቹን ሙቭ እናደርጋለን። ኦኬ I'm sure there is no Rave login. You got provide so let me go bring Rave login script SQL server. So I can share the location to Microsoft site ላይ ሰጣችኋለሁ። You can simply go grab the script and it's gonna generate a script. Here on Microsoft site to move logins, transfer logins with passwords between an instance of SQL Server. You can copy this script. Okay, within script from the copy ታደርጋላችሁ. Let me go to node. ይሄንን run የምናደርገው የት ነው? Project node 1 ላይ ነው. Okay, gonna paste. አረ ፍሬው ትንሽ ቀነስ በጣም እኮ ፈጠንክብን። Okay, and we're gonna
4 plus እሺ ሶ ይሄን ስቶር ፕሮሲጀር እዚህ ሲስተም ዳታቤዝ ውስጥ ክሬት አድርገናል ፕሮግራማቢሊቲ ስቶር ፕሮሲጀር ሶ ምንም አይደለም ያደረግነው ስክሪፕቱን ግራብ አደረግን ከማይክሮሶፍት ሳይት ሄደን ከዚህ ስክሪፕቱን ይሄንን ኮፒ ያደረኩት the whole thing or እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ you have to እዚህ ባሮ ፕሮጀክት ኖድ 1 ላይ ትመጣላችሁ and ይሄንን ስክሪፕት ራን ታደርጋለች ሶርስ ሰርቨር ላይ ነው ራን የምናደርገው so now we're trying to script out እዚህ ኖድ 1 ላይ ያሉትን ሴኩሪቲ ሎጊን ውስጥ ያሉትን ዩዘሮች በሙሉ ኦኬ ከነ ፓስወርዳቸው ከነ ፐርሚሽናቸው ወደዚህ ሴፍሊ ሙቭ ማድረግ ነው ፕላናችን ወደ ኖድ 1 which is the new server right so እኔ ያደረኩት ነገር ምንድነው ማይክሮሶፍት የሰጠኝ ስክሪፕት ብቻ ነው ራን ያደረኩት ኦኬ እና ይሄ ማይክሮሶፍት የሰጠኝ ስክሪፕት ፕሮጀክት 1 ላይ ኦር ሶርስ ሰርቨር ላይ ራን ሳረገው እዚህ ማስተር ዳታቤዝ ውስጥ ነው ራን ያደረኩት አይደል ይሄን ማስተር ዳታቤዝ ውስጥ so it creates store procedure create ያደርጋል ይሄ ሁሉ ስክሪፕት so you don't have to know anything ስለዚህ just ማይክሮሶፍት ሰጥቶናል እንጠቀመዋለን ይሄን ስቶር ፕሮሲጀር ምን እናደርገዋለን we will just call it so any store procedure execute እንደምናደርገው ይሄንን sp help rave login ይባላል so we can type underscore help underscore rave login execute an store procedure okay. This is how we execute the store procedure right in store procedure execute scenario bunch of outputs ሰጠናል እዚህ ጋር this thing is killing me today text editor sorry text environment and we're going to change this to this nothing font we're going to go to general we're going to go to font we're going to change this to text editor what is text editor grid results what is happening today well you're right as a grid yeah then you have to actually restart the SQL what to take effect yeah we need to restart the SQL server right it's fine so we can restore the SQL server the management ticket it's fine so we can close no hasn't been fun today okay seriously it's much better I don't know for some reason I think no okay we connect okay so I'm gonna go to system databases master in store procedure now poly yarakut ያለሁት oh no node 1 project 1 programmability store procedure rave login you can drag and drop እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ we can type exec or without exec
Then we need to change this connection from Baro node on with the project because that's our source server, right? And source server like okay, much better. Okay, ካያችሁት ይሄ help revlogin login script እዚህ project 1 ላይ ያሉትን ሎጊኖች በሙሉ ከነ ፓስወርዳቸው ሃሽ አድርጎ ፓስወርዱን just human ወደ ቁጥር ነው ወደ ራንደም ቁጥር ይቀይራቸዋል ግን when we create these logins on the destination server it's going to make sense let's say for ማለት ነው so እያንዳንዱ ለምሳሌ የመጀመሪያውን let's copy this thing the whole thing Control+A, new query, and now we can paste it. So in the script generate ያደርገልን Microsoft የሰጠን revlogin የሚባለው store procedure okay revlogin ሳይቱን ሰጣችኋለሁ actually my documentation has everything to do this so gonna create gray ለምሳሌ እንታና ገሬ የሚለው አካውንታችን ያለ አይደል ገሬ ፓስወርድ ያለው የገሬን ፓስወርድ እንዲ ሃሽ አድርጎ with password create ያደርጋል ኦኬ ሁለተኛው እነዚህ ነው ሲስተም ኤንቲ የሚሉትን actually we can remove this ከፈለግን because we don't need እነዚህ because system account ናቸው እዛም ላይ እንሄዳሉ ኦኬ ይሄንንም እንደዛ we can cancel this or remove this በኤንቲ የሚጀምሩት በሙሉ እንደዚህ ኤንቲ ብሎ በኤንቲ የሚጀምሩት these are system account ናቸው so we don't have to move this to the new server so I can ገሬም ቻንድ ኮፒ አደረገው ገሬ ያለ እዚህ ጋር እሺ ፋሲካም አለ ከነ ፓስወርዱ ሲኮል ዲቢኤም አለ እነዚህ በሙሉ እዚህ ውስጥ ያሉትን ኢቨን ኤንቲዎችን ጨምሮ ስክሪፕት አውት አድርጎ አስቀምጦልናል ከነ ፓስወርዳቸው ኦኬ ከነ ፓስወርድ ፖሊሲያቸው ኤቭሪቲንግ ኦኬ እያንዳንዱ ሎጊን ከነ ፐርሚሽናቸው ቁጭ አድርጎልናል ኦኬ so ይሄንን we can right click on it change our connection change connection and destination serverችን ሁለተኛው serverችን node 1 ነው this is our new 2019 server right so መጥቼ ከዛው ላሳያችሁ እዚህ ጋር ነገር የሉም ግን ከዚህ በፊት ያሉ ዝም ብሎ ሎጊኖች አሉ እነዚህን አምጥቶ ይጨምርልናል ከዚህ ከፕሮጀክት 1 ውስጥ የነበሩትን አካውንቶች አክሰስ የነበራቸውን ሰዎች በሙሉ እዚህ ጋር አምጥቶ አክሰስ ይሰጥልናል በሴም way okay this is done actually completed ይሄኛው ነው መጨረሻ ላይ ያለው አንድ ቴክስት አለ ይሄንን ማጥፋት ነበረብኝ ይሄ ነው ኤረር ያመጣው ይሄንን refresh ባረግ I'm sure we'll have a bunch of scripts until no accounts added to node 1 interesting okay so we can run it again okay perfect completed successfully and if I no I don't want to filter refresh now you can see Gary alle Fasika alle DC admin Ashu alle with Ashu ምን ነበር ያደረግነው ሲስ admin if I check Fasika user mapping ብናየው እዚህ ጋር database owner ነበር ያደረግነው እዚህ ጋር ደግሞ DDL admin ነበር ያደረግነው everything if I check Gary user mapping ባየው Gary is actually server role ነው ያለው ሲስ admin so በዚህ መልኩ ሎጊናችንን ሙቭ ማድረግ አለብን or እንችላለን ማለት ነው so it's actually simple login move ማድረግ it's just a manual ስራ ነው እዚህ ጋር እንመጣለን ይሄንን revlogin script Microsoft site ላይ እንመጣለን we can copy this guy okay Control+C and then we have to go to our source server 2012 serverችን ጋር እንሄዳለን and we can create that store procedure and then that store procedure gets created in a master database help revlogin የሚባል store procedure ይፈጥርልናል ያ script and then some scripts እናደርግ
ሙሉ ሎጊኖችን ከነ ፐርሚሽናቸው ከነ ፓስወርዳቸው ኮፒ ያደርግልናል። ሶ ዋት ኤልስ ነው ምን ቀረ ሌላ? አሁን somehow ባሮ ኖድ 1 ባሮ ይሄ ፕሮጀክት ሰርቨርን 2012ን እየመሰለ ነው። ዳታቤዞቹን ኤክስፓንድ ባረግ I have እነዚህ ላይ ያሉት ዳታቤዞች በሙሉ አሉ፣ ሲጋርም አሉ። I have the logins አክሰስ ማድረግ ቢያደርጉ እነዚህ ሰዎች 2019 አዲሱን ሰርቨር አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ግን ጃባችንን ኤክስፓንድ ብናደርግ I have job so የለም ጃቦች የሉም። I can check ጃብ የለም። እንደምታዩት ጃብ የሚባል ነገር ጋር የለም። So that's the problem. So we need to move these jobs. So what is the easiest method to move these jobs? And who can help me? ቀለል አድርገን እንዴት አድርገን ጃቦቹን ሙቭ እናድርጋቸው? ሁሉንም ስክሪፕት አውት ማድረግ ስክሪፕት አውት እናድርግ። እሺ ስክሪፕት አውት የምናደርገው እንዴት ነው? ረዲት right click and we can do script job. Yeah, create too. Okay. So hidden job script generate አደረግን ማለት ነው። ይሄ job ባሮ ፕሮጀክት 1 ላይ ነው ያለው። we can right click ያንዳንዱ job ላይ እንደዚህ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ይሄንን ስክሪፕታችንን ኮኔክሽናችንን እየቀየርን ኮኔክሽን ይሄ ኮኔክሽን ያለው ባሮ ፕሮጀክት አይደል? So we need to change it and Baro project node 1 which is our destination server, we can run it. And now if I go to Baro node 1 and then check zigar ነበረም ቅድማል let me refresh and there you go አንዱ ዳታቤዛችን። ሌላኛው እያንዳንዱን ጃብ እንደዚህ ያደረግን ስክሪፕት create new query ጀነሬት ተደረገ ስክሪፕት። ለዚህ ነው ቲ-ሲክወል ማወቅ አለባችሁ ምላችሁ። ምክንያቱም ስክሪፕቲንግ ብዙ አውቶሜሽን ምናምን ስራ የሚሰራው በስክሪፕት ነው። you can change your connection, run, okay, and if I refresh this guy, the second job is here. We need to keep doing this for every single job. Okay, new job, change connection. Okay, connection string out with the node 1 with the destination server and then run it. Boom. Now how many jobs we have? 3 jobs. Okay, so I'm not going to bore you in ሁሉ እንትን እያደረኩኝ ግን same thing እንደዚህ ሙቭ የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው ስክሪፕት አውት እያደረግን። Okay, all good? አላችሁ ከኔ ጋር አለን። can we check እናድርግ። አንዳንድ ሰዎችን በመተኛት የሚያስቸግሩን እነዛክን already ተኝቷል። ተኝቷል። ዛክ ጆርዳንስ ኦልሬዲ ተኝታለች። እሺ ጸጋይ እሺ አለች። ጸጋይ ሌላ በመተኛት የሚታወቁ ሰዎችን እስኪ ጸግሻለ አለሁኝ። ኦኬ አረቀኝ አለ ቅድም ስትጠራ ዝም ነው ያልከው። ይዙ መዝገብ የተኙ ሰዎች ይዣለሁ። ሶፊያ አሴ ሁዝ አሴ አሰግድና አሴ አሳልፈው ሁዝ አሳልፈው አይን በለ እስኪ አሳልፈው የሚባል ስም ሰምተን አናውቅም እዚህ ግሩፕ ውስጥ አይደል?
ወንደና መጣ ላስት ሰምራዊ ታለሽ አለው እሺ ፖል አለው ላመስግን ፖል አለው the crew up and running always አንበሳ የላዎች ሚተኝት ምስኪን ገነቱ ገረመው is always sleeping active. no ፋሲካ ለምሶ ስሙ ሊጠራ ሲል ሹልክ ይላል Yo, we have 2 jobs. Let's malatu. Allan. Right. So the reason I showed you this, I think this is not effective, to be honest with you guys. ብዙ ማኑዋል ስራ አለው አይደል? So backup restore, script out, moving. I mean, it's safe behind the scene የምትሰሩት ነው። አሁን still ለምሳሌ ዳታቤዛችን ባክአፕ ሪስቶር ያደረግነው ዳታቤዝ ስሞል ዳታቤዝ ስለሆነ ነው ወዲያው ያለቀልን አይደል ከዚህ ባክአፕ አድርገን እዚህ ሪስቶር ያደረግነው what if it's like 1 terabyte or 2 terabytes what if it's even 30 terabyte 20 terabyte ነው ምንድነው የምናደርገው ወር እስኪ ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች እስኪ በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ maybe log shipping እናደርጋለን እሺ ዲታች ብያቸዋለሁ DMA ብንጠቀም ዳታ ማይግሬሽን አሲስታንት እንጠቀማለን ዳታ ማይግሬሽን ወደ አዙር ማይግሬት ለማድረግ ኦን-ፕሬም ቱ ኦን-ፕሬም ዳታ ማይግሬሽን አሲስታንት ዳታ ትራንስፈር ያደርግልናል ቢል ያደርግልናል እንዴ I'm sorry, can you repeat it? Data migration assistant. Can we use DBAtools to migrate data between 2 on-prem servers? Yes, we can. Not only to Azure. Not only, yes. Right? Okay. Cool. DBAtool መሰረት yeah. DMS toolም አለ ሌላ data migration service. But እኔ ለኔ የሚመቸኝ በጣም በቃ ቀላል ነው ያገኘሁት ግን ይሄኛው አይደለም ይሄ ማኑዋል ስራ ነው ኦፍ ኮርስ ሳይድ ባይ ሳይድ ነው ከዚህ ወደዚህ አምጥተናል ሎጊኖቻችን ዳታቤዛችንን ጃቦቻችንን አምጥተናል everything is here maybe linked server ለምን linked server አንድ ሰርች አላሳያችሁ maybe እንደውም አሪፍ ፕራክቲስ የሚሆነው let's create one linked server so 2012 ሰርቨራችን ላይ አንድ linked server create እናድርግ ይሄ linked server ዳታ ፑል የሚያደርገው let's say ከኖድ 1 ነው ኦኬ ሶ ይሄን let's create ከዛ በፊት ከፕሮጀክት 1 እዚህ ኖድ 1 ላይ መጥቶ ዳታ ፑል ለማድረግ አካውንት ይፈልጋል ኦኬ let me create actually we can use የፋሲካን አካውንት መጠቀም እንችላለን so we can come here linked server new linked server and it's SQL server now Baro SQL node 1 and security context we can do okay, no not I think we have a Fasika account and then create direct model Fasika and I'm sure the password is this guy password 1 2 3 and ምንም ነገር create ባናደርግ okay perfect linked server create አድርገናል አሁን ይሄ linked server project 1 the server object ስር linked server ስር ታገኙታላችሁ and it's called Baro SQL node 1 if I expand it so you can see the databases under which where are these 2 databases coming from Baro node 2 ላይ there are more than 1 databases right and 2 3 4 database why am I only seeing these 2 databases
ከዚህ በፊት የተማራችሁ ያጠናችሁ ልጆች እስኪ ንገሩኝ። እዩ So I created a linked server, right? Linked server አላማው ምንድን ነው? ከፋሲካ ፐርሚሽን ነው የሚመጣው አይደል? አይደል? እስኪ ሌሎች አሉ። wrong person. እዩ መጠራት አልነበረብን። እስኪ ሀብቶም ሄሎ ይሄ ሊንክድ ሰርቨር ዳታ ፑል የሚያደርገው ከዚህ ኖድ ነው አይደል? Yeah. I have like 4 databases. ግን እዚህ ሊንክድ ሰርቨር ስር ሁለት ብቻ ነው የሚታየኝ። ለምንድን ነው? I think ለፋሲካ አክሰስ የሰጠነው እንትን ስለሆነ እሱ ብቻ ነው የመጣው አይደል? አሁን ይሄ ነው ዴስቲኔሽኑ አይደል? Yeah. ዴስቲኔሽን ፋሲካ አካውንት ውስጥ ብንገባ ፋሲካ ምንድን ነው? ዩዘር ማፒንጉን ብናየው ፋሲካ has access to 2 databases on አይደል? Adventure Works database owner ነው። እዚህ ጋር ደግሞ DDL admin እና ኦኬ database owner ሁለት ዳታቤዝ ጋር ብቻ ነው። So if I change this to ለምሳሌ sysadmin ባረገው ፋሲካን this is going to change, right? And if I refresh my linked server I should see more, አይደል? Yep. So ምንድነው ያደረግነው መሰላችሁ guys? For those of you ለመጀመሪያ ጊዜ linked server እያያችሁ ላላችሁ ሰዎች so ባሮ ፕሮጀክት ሰርቨር ላይ ሁሉ ጊዜ ጄሪ ለምሳሌ ሪፖርት ስትጽፍ ሁሉ ጊዜ ከዚህ ዳታቤዝ let's write some query. Jerry, you can help us. So ለምሳሌ እዚህ ፕሮጀክት ሰርቨር ላይ ነኝ. So always select everything from let's do this. I think let's do person.person, right? Person is my favorite table, person.person. She can query everything from AdventureWorks 2012 person.person. Okay. እዚህ AdventureWorks 2020 DW 2012 ስር ደግሞ let's say there is this gym table or what is it? ለምሳሌ employee table or maybe product አለ sales common የሆነ business entity ID ያለበት ካለ or for that matter union ማድረግ እንችላለን ችግር የለም. We don't care. So let me see if we have አንድ አይነት ዳታ ታይፕ ያላቸው እንትኖች ካሉ ከዚህ ከሚፈልገውን ይሄን ዳታ not from ከባሮ ኖድ ዋን ነው ከባሮ ኖድ ዋን ነው okay let me see ምሳሌ እዚህ ጋር I have the same thing here, right? Sales are sales dot person are little okay. I think everything from person that instead of querying this from Auto Project Node 1 AdventureWorks 2012 because that command at it. Let's say we're bringing this from AdventureWorks that and you got them at 10 Paro SQL Node 1. We can do this because there is direct የሆነ okay this is an issue ማድረግ እንችላለን the problem is XML data ስላለ ነው okay I think we can query another table XML data type okay you know what instead of doing this person.person I can do person.address ለምሳሌ person.address ማድረግ ይችላሉ query of this exposing columns with CLR ብዙ restriction ያለባቸው አሉ person person production
product. All right, perfect. So this is a very good example. ያለውት ምን ጋር ነው ያው ባሮ ፕሮጀክት 1 ላይ ነው ያለው, but I'm querying a data from baro SQL node 1. So እዚህ ሰርቨር ላይ ሆኜ የመጀመሪያው ባሮ ኖድ ፕሮጀክት 1 ላይ ሆኜ ባሮ ኖድ 1ን query ያደረኩ ነው ከዚህ ዳታቤዝ እያመጣው ነው. So this was possible because of the object that we created inside our server. Hello? So now ምንድነው? Let's call this linked server. Linked server, baro node 1. So SQL server, here baro project node 1 server, baro SQL node 1, ይህንን ዳታ ሊያመጣልን የቻለው ከproduction.product, it's through Fasika's account. Because when we create baro SQL node 1, property meeting ገብቶ ማየት እንችላለን. Security, so when you run, this run under Fasika ብለናል. So the Fasika permission ተጠቅሞ ከዚህኛው server here. So distributed query ማለት ነው. So querying multiple servers ከአንድ query window ላይ ሆነን multiple SQL serverዎችን query ማድረግ ማለት ነው. Okay. So you can do this. I mean, you can use this in a join union መጠቀም እንችላለን. Union መጠቀም ከፈለግን ለምሳሌ instead of doing this ምን እናምጣ field. We can do person type. እነዚህ ሶስቱ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ዳታ ታይፓቸው የተለያየ ነው። product ID, I think it's fine. I think ሶስቱንም ማምጣት እንችላለን. እዚህ ጋር I think we can do product ID. I don't think this is integer አይመስለኝም. Name, we can do product number. That is a combination of integer and character. እዚህ ጋር it's completely ረስታችሁት ከሆነ SQLን እንግዲህ ይመጣል. I think this is okay. We can use person type maybe, or person type. It's the person type. We can do person type. Maybe we can also do title. Data things like that. You need more the result from two queries, and then I can do first name as long as same number of field column numbers calendars and let's source data type part of match ካደረገ we can do this, right? We can union. Okay, there is a data type one የማይመሳሰል አለ እርግጠኛ ነኝ. It's I think it's product ID. Let me check if it's a product. I'm sure it's a product ID. Yes. So let's bring something else instead of product ID. እዚህ ጋር ይሄንን last name እናድርገው ችግር የለውም. last name ካደረግነው ሊሰራ ይችላል. Still Sanchez የሚለው ከፕሮዳክት ID ጋር see this is an integer field. Okay. So let's bring this guy product, whatever product description or product model, product subcategory, product subcategory ID linear, product line maybe. You understand first. Yeah. This has a lot of null values. If it's yes, I think it's yep. So union ማድረግ ይችላል. So this one is from baro project 1 ከዚህ ሰርቨር ነው ይሄንን እያመጣው ያለሁት። ሁለተኛው ሪዛልት ሴት ግን ያመጣሁት ከየት ነው? It's from baro node 1. So completely የተለያዩ ሰርቨሮች ናቸው እነዚህ። Okay. So ከዚህ ሰርቨር ላይ ሆኜ ይሄን ሰርቨር query ማድረግ ይችላል. Result ደግሞ combine ማድረግ ይችላል union or whatever. So you can use this, but this is not a best practice. So as a DBA, I strongly advise you not to use hidden, because so when you query baro node 1 from baro project 1, you're pulling data over the network. So the network no data pull ያረጋችሁ ያላችሁ, so which is extremely costly when it comes to performance.
So now ሁሉ ጊዜ ይሄንን ሳይ performance tuning ሲሰራ ምናምን that's a red flag. ምክንያቱም performance በጣም ዲግሬድ የሚያደርገው ዳታን ኦቨር ዘ ኔትወርክ ነው ፑል እያደረጋችሁ ሶ ኢማጂን ይሄ ሰርቨር ለምሳሌ ኢስት ኮስት ቢኖርና ይሄኛው ዌስት ኮስት ቢኖር ሶ ይሄንን ከኢስት ኮስት ይሄንን ከዌስት ኮስት አመታችሁ ነው ኮምባይን የምታደርጉት ማለት ነው እና ኮስቲ ነው በጣም ኦኬ but anyways linked server ይሄ ነው ሶ አሁን ይሄ linked server ለምሳሌ ባሮ ፕሮጀክት 1 2012 ነው እኔ ሪታየር እያደረገ ነው ይሄ ሰርቨር we are upgrading 2019 instance so ይሄንን ሙቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው so ይሄንን ማድረግ እንዲችሉ ዴቨሎፐሮችም አፕሊኬሽኑ አዲሱ ሰርቨር ላይ ሆነው ይሄንን ሰርቨር አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ you need to move this okay you can script linked server as new query so ይሄንን script copy አድርገን we can move it to the destination server, the 2019 server model. 2019 got hidden. We can run this guy. So here already exists because the same server slow now. Okay. But you get the idea, right? So linked server move maraga. So this is like one method, backup restore ምናምን ግን ይሄንን ደግሞ ፋሲሊቴት የምታደርጉበት የምታፈጥኑበት ሌሎች ሜቶዶች አሉ ለምሳሌ የዚህ ዳታቤዝ ሳይዝ እንደም እንዳልኳችሁ 20 30 I'm sorry 2-3 ቴራባይት ቢሆን you can log ship transaction log ship ተጠቅማችሁ you can keep log shipping this behind the scene so next week HADR week ላይ ስለ log shipping ስንነጋገር በደንብ log shipping የሚባለውን ነገር ታውቁታላችሁ Is it possible to create linked servers between more than 2 servers? Yog, can you more elaborate that question? ለምሳሌ 3 ሰርቨሮችን በሊንክድ ሰርቨር ኮንፊገር ማድረግ ይችላል? እንዴት? ምክንያቱም አሁን ፕሮጀክት 1 ላይ ሆነ you're creating a linked server, right? Yes. When you create a linked server, and the server ብቻ ነው የምታደርገው እዚህ ጋር Okay. So you can't have like multiple servers in this option either. Gotcha. All right. But ምን ማድረግ ትችላለህ? ለምሳሌ እዚህ ጋር 2-3 linked server create ልታደርግ ትችላለህ. So you can have from one server to another server as you got. ዳታውን ከሶስት ሰርቨር ማምጣት ትችላለህ linked server ተጠቅመህ። ግን ዴፊኒሽኑን በተመለከተ you can only create one linked server. Thank you. More questions. So here side-by-side migration using backup restore method. You know, I think one more thing maybe. Kadam Zarai generate script advogana. If the database size is like tillik በጣም ከሆነ አይቻልም በጣም ይከብዳል። ባይሆን ምን ማድረግ እንችላለን? import export wizard አለ አይደል? import export wizard ተጠቅመን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ export data we can export AdventureWorks 2012 ይሄንን ተጠቅመን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ዳታ ሶርሳችን ምንድነው SQL Server 2012 ከ2012 ወደ 2019 ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ፑሽ ማድረግ እንችላለን እንዳለ ይሄኛው behind the scene የሚጠቀመው የSSIS functionality ነው ዋይደው የETL functionality ነው so data sourceአችን ማን ነው it's Microsoft SQL Server OilDB driver SQL Server native client 11.1 እንጠቀማለን ኖዳችን ማን ነው ኖዳችንን we pick our source server ይሄንን የጀመርኩት ታችኛው ከኖዱ ስለሆነ ነው ከፋሮ ኖድ 1 ስለሆነ ስለርበት ስሎ ግን ሶርሳችንን እንመርጣለን ዴስቲኔሽናችንን እንመርጣለን SQL Server ኢምፖርት ኤክስፖርት ዊዛርድ የሚባላል እሱ ራሱ ስኪማውን ብቻ ወይ ዳታውን እስከነ ዳታውን ሙቭ ሊያደርግልን ይችላል አንዳንዴ ተጠቀመዋለሁ በተለይ ዳታ ሙቭ ሳረ ከአንድ ሰርቨር ወደ አንድ ሰርቨር
So this is the project, Baro project. It's a bit slow. Sorry, machine I'm slow. No? So this is the source. You can pick the destination. It's a still SQL Server 11.0. Server in the server name. It's Baro node 1. And maybe ለምሳሌ database existing database ጋር move ማድረግ እችላለሁ ካልፈለኩ ደግሞ I can create a database by the way can create a database my new db yeah I can create a database እዚሁ import export ላይ create ያደርግልኛል and then I can copy data from one or more table or I can write a query to specify ለምሳሌ where condition ምናምን አድርጌ data በquery መላክ እችላለሁ ግን እኔ I will be just copying data from one or more table እሱንም የማደርገው ሊስት ቴብል ሊስቶቹን በሙሉ ያመጣላችኋል ሶርስ አድቬንቸር ወርክስ ላይ ያሉትን እዚህ ጋር እንደምታዩት ባሮ ኖድ 1 ባሮ ፕሮጀክት የሶርስ ሰርቨሩ አለ ዴስቲኔሽኑ አለ you can either select tables የምትፈልጉትን or ደግሞ ሁሉንም መምረጥ ትችላላችሁ ሁሉንም እንምረጥላችሁ so ምንድነው የሚያደርግልን ቴብሎችን ከነዳታቸው ከሶርስ ከባሮ ፕሮጀክት ላይ ወስድና ባሮ ሲኮል ኖድ 1 ላይ እኛ ክሬት ወደምናደርገው አዲሱ ዳታቤዝ አሁን ከዚህ ዊዛርድ በፊት ከዚህ ፔጅ በፊት የመረጥኩት አለ አይደል ዳታቤዝ ክሬት አድርግልን ብዬ እዛ ጋር ይወስድልኛል ማለት ነው ኦኬ so I can click next and so there are two options I can run this immediately or I can save SSIS package so እንዳልኳችሁ ከጀርባ እንጠቀመው ይሄ import export wizard SSIS ነው እንደ SSIS ያለ ነው source destination አይነት ነገር የሰራችሁት እዚህ ይላችኋል then I can run this immediately okay I can click next review the tables that are going to be copied to the next server to the next database and the next server and I can click finish and this way SQL will be copying እያንዳንዱን ቴብል እያንዳንዱን ዳታ ከሶርሱ ወደ ዴስቲኔሽን ኮፒ ያደርግልናል but this is not I believe this is not efficient አይደለም ይሄን በተለይ ትልቅ ዳታቤዝ ሲኖራችሁ it's not easy so እያንዳንዱን ቴብል ዳታ ኮፒ ያደረገ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው ከፕሮጀክት ዋን ወደ ፕሮጀክት this is good if you're doing like ትንሽ የዳታ movement ከአንድ server ወደ አንድ server can when you have millions and then billions of rows this is not ideal but you can see it's moving behind the scenes so ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ሪፍሬሽ ሳደርግ አያችሁ my new db create ያደርግ ነው so you can see that it is creating all those tables that are in the source database source database adventure works 2012 ከዚህ ነው አይደል የምናመጣው ሶስት ያሉትን በሙሉ ኮፒ ያደረገ 90 ምናምን ኦብጀክቶች አሉ ቴብሎች እንደምታዩት እዚህ ጋር ከእያንዳንዱ ቴብል ቢያንስ 19000 ምናምን ሮ ሙቭ ያደርጋል ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው so we have 60 ምናምን የሚሆኑ ቴብሎች እነዚህ ሙቭ ያደርጋል but ይሄን የምናደርግ ከሆነ I think backup restore is easiest ግን if you're like moving 10 table higher table በጣም ትንሽ ከሆኑ this is ideal to transfer and you can also use SSIS ሶርሳችሁን የድሮ ሰርቨር ላይ ዴስቲኔሽናችሁን የአዲሱ ሰርቨር ላይ and then you can run your ETL package and then push data flow ተጠቅማችሁ ማለት ነው control flow data flow ይሄ እንደምታዩት ግን ለኔ more efficient ነው አላገኘሁትም ባክአፕ ሪስቶሩ ፈጣን ነበር ሁሉንም ዳታቤዝ ባክአፕ ሪስቶር ስናደርግ this one is taking on ራሱ ካያችሁት ታዩታላችሁ ቶታል ምን ያህል ደቂቃ እንደፈጀ ለመጨረስ this is not ideal ተጠቅሞት የሚያውቃል ይሄንን ቱል import export ያላችሁ ሰዎች ሲመጣችሁ ሀሳብ እንድሰጡ እነዚህ ልጆችን ላይት እንድታረጉ ነው እስኪ ገር ተጠቅመህ ታውቃለህ Brett. We have Brett. Someone? Yeah, somewhere.
ኢምፖርት ኤክስፖርት ተጠቅመሽ ታውቂያለሽ? ዊዛርድ you can move there እንደዚህ በቀላሉ so move ማድረግ ይችላል። everything is successfully completed ወደዚህ ወደ my new db move አድርገናል ቴብሎቻችንን ለምሳሌ ዳታችንን ካየነው in fact yeah move አድርጎልናል ዳታችንን ይቻላል። So there are a bunch of methods, but now this is 2019. Everything is upgraded. So አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? Okay, we have moved the databases, all the logins, the server permissions, and then the jobs. Now you can get rid of your connectivity to Borrow project one. ይህንን አጥፉትና ወደዚህ ወደ አዲሱ ሰርቨር ቀይሩ እንላቸዋለን። የአፕሊኬሽን በአፕሊኬሽን በኩል ያሉትን ሰዎች ፍሮንት ኤንድ እነሱ የአፕሊኬሽናቸው ውስጥ ይገቡና ኮኔክሽን ስትሪንጋቸውን ከዚህ ወደዚህ ይቀይራሉ። ሲምፕል ለዴቨሎፐሮች ከሆነ ለሴኮል ዴቨሎፐሮች ከሆነ እዚሁ ማኔጅመንት ስቱዲዮ ነው አፕሊኬሽን የሚጠቀሙት እነሱ so they can come here connect database engine so draw project one የሚለውን ነበር የሚጠቀሙት። አሁን it's as simple as this. okay እዚህ ጋር መጥተው ኮኔክት ያደርጋሉ ቼክ ያደርጋሉ። ከዛ የኛ ስራ የፖስት አፕግሬድ ታስክ ነው። የፖስት አፕግሬድ ታስክ ምንድነው? አንደኛ ዳታ ቫሊዴሽን እንሰራለን። ዳታቤዛችን በትክክል መምጣቱን ኮኦርዲኔት እያደረግን ከኪዌይ እንዲሁም ከአፕሊኬሽን ሰዎች ጋር how is AdventureWorks 2012 is it good so you have everything you need from old server የሚለውን እናያለን። ሌላው የዳታቤዙን ኮምፓቲቢሊቲ ቼክ እናደርጋለን። የዳታቤዙን ኮምፓቲቢሊቲ ቼክ የምናደርገው እዚህ ጋር ስንመጣ ካያችሁት ይሄ ኮምፓቲቢሊቲ ሌቭል ዳታቤዙ ስቲል 2012 ላይ ነው ያለው። መጥቷል ኮፒ ተደርጎ 2019 ላይ ግን ኮምፓቲቢሊቲ ሌቭሉ still 2012 ነው ያለው. So we need to change this to 150. So to the latest compatibility level 150 ማምጣት አለብን መቀየር አለብን ማለት ነው። Why do we need to change this? ለምን ነው የምንቀይረው incompatibility level? ከረሞ ጠፋ እዮብ ይሰማል? Because እንደዛው ከተሆነው the level of the compatibility level will be the same ከበፊቱ ጋር ማለት ነው። however ከሌቭሉን ስንቀይረው ከአዲስ ሆስት ጋር it would have a new compatibility level ማለት ነው። So the main reason is performance. So የዚህ ዳታ የዚህ ሰርቨር ካርዲናሊቲ ኤስቲሜተር የሚባለው የኤንጂኑ ካርዲናሊቲ ኤስቲሜተር በተለይ ከ2012 ጋር ኮምፕሊት ተቀይሯል። ወደ 2019 ስንመጣ ኮምፕሊትሊ ተቀይሯል። So if we don't change the compatibility level አዲሱ ላይ ከዚህ ጋር ማች ካላደረግነው you will have a performance issue በጣም high CPU spike ምናምን ይኖራል። CPU በጣም high CPU utilization ይኖራል። So we need to change it to the latest. upgrade እናደርገዋለን ዳታቤዙ ማለት ነው። Okay, move አድርገን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። Now we have to upgrade the database. Okay, ወደዚህ ወደ 2019 ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። ቲጂ ወይ አለሽ? አለ እንዴት ነው በባክአፕ ሪስቶር በዲታች አታች በኢምፖርት ኤክስፖርት ዊዛርድ ሳይድ ባይ ሳይድ አፕግሬድ እንዴት አየሹ? አሪፍ ነው፣ ቀላል ይመስላል። ኦኬ ከባድ የመሰለው ሰው አለ እናንተ ውስጥ? ፍሬት upgrade migration ሰርተሽ ታውቂያለሽ እስካሁን? ነው አልሰራውም። ኦኬ እንዴት መስሻል አሁን ታስክ ቢሰጥሽ? think you can handle it? ይመስለኛል የተወሰነ እያየሁ። Perfect. All right. So linked serverዎቻችንን
አንዳንድ ነገሮች አሉ እዚህ ክላስ ውስጥ ሜንሽን ያላረኳቸው ዛሬ ቢኮዝ ሶሪ ከሌላ ክላስ የመጣችሁ ልጆች ባሽትሪዎች አውቶሜሽን እና ኤችዲአር አላዩም። ለዛ ነው ስለ ዳታቤዝ ሜል ስለ ኤረር ምናምን ስለ አለርት ምናምን ያላሳየሁት። ግን ቶሳር ሌሎች ነገሮች እነዚህ ዳታቤዝ ሜል ሙቭ መደረግ አለበት። አለርታችንን ኮንፊገር ማድረግ አለብን አዲሱ ሰርቨር ላይ in addition to the databases logins and the linked servers ስለ ኦርፋን ዩዘርም አላሳዩአችሁም። ለዛ ነው I keep skipping that. I will show you guys that in the coming classes. All right, so backup restore traditional method ነው። ግን ይሄን ሁሉ ነገር ማድረግ ሳይጠበቅብን backup restore እንደዚህ manually ማድረግ ሳይጠበቅብን we can use this DBAtools module. This is actually cool. በጣም ብዙ ነገር ያቀልልናል ይሄ DBAtools የሚባለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ እናጥፋቸውና ዳታቤዞቹን በሙሉ ድራፕ እናርጋቸውና ላሳያችሁ እንዴት ኢዚሊ ዳታቤዞችን ሙቭ ማድረግ እንደሚቻል DBAtool በመጠቀም እንዴት ጃቦችን ሙቭ ማድረግ እንደሚቻል ሊንክድ ሰርቨር ኤቭሪ ሰርቨር ኦብጀክት እንዴት ሙቭ ማድረግ እንደሚቻል እስኪ ላሳያችሁ። DBAtools let's use at least 25 ደቂቃ እና እሱ ላይ ፎከስ እናድርግ። I'm just ክሊን ያረኩት ነው ባሮ ኖድ ዋንን መልሼ ወደ አዲስ ሰርቨር እየመለስኩት ነው። እነዚህን ጃቦችንም ላጥፋቸው። So delete the let's say we have እነዚህ ሎጊኖቹንም ሙቭ ላድርጋቸው። እነዚህ ሙሉ ሎጊኖች ሙቭ ላድርጋቸው. And then let's say this is a brand new server 2019 and then we have to migrate everything from project 1 logins security everything እንደተለመደው እነሱን ወደዚህ ሙቭ እናድርግ። so የፓወርሼል ሞጁል እንግዲህ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ you need to download and import or install and for ስክሪፕቶችን በተመለከተ በጣም ኢዚሊ እዚህ DBAtools.io የሚባለው እዚህ ዌብሳይት ጋር ብትሄዱ you can go to commands በጣም ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኮማንዶች አሉ። ያለምንም ዲቴል አድቫንስ የሆነ ኮድ ራይቲንግ ሳይጠይቅ you can use ለምሳሌ ማይግሬሽን በተመለከተ እነዚህ ሁላ ኮማንዶች አሉ። so once you have like ኮዱን like ኢምፖርት አድርገን ካስቀመጥን ምን ማድረግ እንችላለን? እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን ኮማንዶች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ኮፒ ማድረግ ከፈለግን ከዚህ ከሰርቨር 1 ከዚህ ከባሮ ፕሮጀክት 1 ከ2012 ወደ 2019 ወደ ባሮ ኖድ 1 ዳታቤዞችን በሙሉ ሙቭ እናድርግና ላሳያችሁ። እሱን ለማድረግ የምንጠቀመው እዚህ ጋር ኮፒ DBA ዳታቤዝ የሚላል አይደል? ይሄንን ብንከፍተው ሊንኩን ይሄ ኮፒ DBA ዳታቤዝ የሚባለው እንትን የሚፈልጋቸው ፓራሜትሮች አሉ። ሰው እነዚህ ካያችሁ እነዚህ ሁላ ፓራሜትሮች ኦፕሽናል ናቸው። አብዛኛዎቹ ማንዳቶሪ የሚሆኑ አሉ። እነዚህን ሁላ ፓራሜትሮች ይቀበላል። ሶ ኤግዛምፕሎቹን ከታች መታችሁ ካያችሁ this is በጣም strongly recommend suggest ማድረገው ይሄንን ነው። እዚህ መታችሁ ብታዩ ለምሳሌ ኤግዛምፕል 1 ይልና you can use this code እዚህ ጋር ያለውን ይሄን ሁላ ኮድ to migrate a single user database called testdb using backup and restore from instance SQL 2014 to SQL 2014b. Okay, SQL 2014a የሚባል ሰርቨር አለ እንበል 2012 ነው or whatever version 2014b ደግሞ የሚባል ሰርቨር አለን። we can migrate this database test database የሚባል ነው። ከዚህ ሰርቨር ወደዚህ ሰርቨር ባክአፕ ሪስቶር ተጠቅመን ኮፒ እናደርጋለን። ሶ
እቺን ኮድ ኮፒ እናድርጋትና ወደኛ እንሰዳት እና ሪራይት እናድርጋት ኮምፕሊትሊ ሶ ምን እናድርግ እዚህ ጋር ኖትፓድ ላይ እናምጣውና ሶ ኮዱ ይሄንን ይመስላል ሶ ኮፒ DBA database ሶርስ ከየትኛው ሰርቨር ነው ዳታቤዙ የሚመጣው ነው ሶ የትኛው ነው ሰርቨራችን ሶርስ ሰርቨራችን አግዙኛው project 1 right ይሄ ነው አይደል ሰርቨር I need someone to help me በደም እስከ መጨረሻ እሺ ይሄ ሶርስ ሰርቨራችንን የኛ SQL 2014 A አይደለም አይደል ባሮ ፕሮጀክት ባሮ SQL ኖዳን ባሮ ፕሮጀክት 1 አይደል what is our destination node 1 ባሮ SQL node 1 ባሮ SQL node 1 አይደል ሶ ይሄን ደግሞ እንቀይራለን ሶ ዳታቤዝ የሚለውን ፍላግ ይሄኛውን ሁለተኛውን ፍላግ እዚህ ጋር ቴስት ዲቢ የሚለውን ብቻ ነው ሙቭ እያደረገ ያለው እኛ ምንድነው ሙቭ የምናደርገው አድቬንቸር ወርክ ሁሉንም አይደል ሁሉንም ይሄኛው አንድ ሲንግል ዳታቤዝ ነው የተጠቀሰው አይደል እኛ ሁሉንም እንዴት አድርገን ሙቭ እናድርግ so there is an option here so ሁሉንም ሙቭ ማድረግ ከፈለግሽ ምን ማድረግ እንችላለን there is an option እዚህ ጋር all databases የሚል አለ option all databases የሚል option አለ ከፈለሽ ከዚህ ኤግዛምፕሎች መተሽ ማየት ትችላለሽ all databases so ይሄንን እንመጣና ዳታቤዝ የሚለውን በሙሉ ወደዚህ እንቀይራለን ወደ all database flag እንቀይራለን ኦኬ ከዛ የምንጠቀመው ሜተድ ምንድነው backup and restore we don't do detach attach አንጠቀምም because I said that's not the best option right አሁን PowerShell ዳታቤዙን ከዚህ ከባሮ ፕሮጀክት 1 ኮፒ አድርጎ ወደ ባሮ ኖድ 1 ሲያመጣ backup restore ተጠቅሞ ሁሉንም ዳታቤዞች የት ያስቀምጣቸው እነዚህ ፎልደር ባካፖቹን የት ይወስድልን ነው ባካፕ ያደርጋል ኤኒዌይስ ከዛ ነው ሪስቶር የሚያደርገው የት ያስቀምጠው ይሄንን ባካፕ ነው እኛ ተጠቀምነው የባካፕ ሎኬሽን አለ ራይት ለኛ ፐርፐስ ያ ማይግሬሽን ብለን እንትን ያልከው ይሄ ማይግሬሽን ብለን ክሬት ያደረግነው ፎልደር እሱን ፎልደር ይጠቀማ እሱን ማለት ያ ይሄ ነው ፎልደሩ አይደል ሲጋመጣና ይሄንን ፋይል ሼሩን እንቀይራለን እዚህ ጋር ሶ በቃችን ኮድ ብቻ ኮፒ አድርገናል ኮዳችንን ጽፈን ጨርሰናል አይደል ይሄንን PowerShell ጋር እናመጣና ኤክስፓንድ አድርግ and then copy paste control plus V and enter now look what's going to happen behind the scene ayatu backup is that and backup the database restore ያደርጋል so simple so easy so you can imagine ለምሳሌ አንድ ሺህ ዳታቤዝ ቢኖራችሁ you don't have to sit there and then keep taking backup restore እያለ ጊዜ መፍጀት አይጠበቅብንም using DBAtools module you can take a backup እቺን ኮድ ብቻ ጽፋችሁ አስቀምጣችሁ and you can take a backup and then restore easily while this is cooking let's go to management studio ተመልከቱት እዚህ ጋር ከዚህ ባካፕ ዩዘር እዚህ ያመጣ one by one let me expand and show you know restore ያደረገ ነው ራሱ okay 100% completed አንደኛውን ዳታቤዝ ታዩታላችሁ behind ይሄ ምን ይሰጣችኋል ፍጥነት ይሰጣችኋል በጣም so especially when you're downtime አችሁ የተሰጣችሁ ጊዜ አጭር ከሆነ I need you to complete this because my application can't be down for long ምናምን ከተባለ you can use this so ይሄ backup restore ማኑዋል ስራውን ያጠፋላችኋል okay so ሁለተኛው ስራችን ምንድነው ዳታቤዛችንን ኮፒ ያደርገልን ነው behind the scene ፍጥነቱን ማየት ትችላላችሁ በጣም ፈጣን ነው now let's do ሁለተኛው ስራችን ምን ነበር
ምን ነበር? ጥያቄ Yes. So when we run the PowerShell command, do we run on the source or destination server? And the other question is the credential that we use, the service account, has to be a local user on both servers. Okay, so when we run this, we can run it from anywhere, as long as the person who is running this PowerShell has access on both servers. So, and then this has to be run from usually name Marago central server where I have the DBAtool module installed because I want to call Marago. So the only thing is now this is running under the current user context. Here is Marshall RDP Arago. Here user borrow DC admin ሁለቱም ላይ sysadmin ነው access አለው, which means backup መውሰድ ይችላል ከሶርሱ ላይ destination ላይ ደግሞ restore ማድረግ ይችላል. And in addition to that እዚህ ላይ መጻፍ ይችላል አይደል? እዚህ ፎልደር ላይ ሶስቱም ላይ መጻፍ ማንበብ ይኖርበታል። ይሄንን run የሚያደርገው ሰው ማለት ነው. So it's running under my security context. የራሴን ዩዘር ተጠቅሞ ነው. And then this can run from anywhere. Usually እኛ ከአንድ DBA server or management server ነው call የምናደርገው. So if you start using PowerShell, you're going to stop using Management Studio, to be honest with you. በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ስራ ያቀልልሃል። አንተ ሪላክስ አድርገህ ቁጭ ብለህ ሌላ ስራ ታይም ሪስቶር አድርጎ ጨረሰው። and if you ባክአፖቹን አያቸው ከዚህ ቻድርጓቸው you can do በጣም ብዙ ነገሮችን PowerShell ተጠቅመህ and ሁለተኛው ስራችን ምን ነበር? ሙቭ የምናደርገው ቲጂ ሎጊን ነው አይደል? ሎጊን ሙቭ ለማድረግ we have scripts, so we can go back copy DBA login አየሽው? እንደ ቀድሞ ባዝ ቆመን ስትለኝ እንደነበረው we don't have to just go copy the ምናምን script ምናምን አይጠበቅብንም። ይሄንን script ኮፒ እናደርገውና we can go back to our notepad, we can write a script, PowerShell script. ይሄን የምናደርገው ምንድነው? copy DBA login ይላል። ሶርሳችን ማን ነው? ይሄ አይደል? and destinationችን ይሄ ነው። and force ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ አንዳንድ ሎጊኖች ሁለቱም ሰርቨር ላይ ይኖራሉ። እዚህ ጋር ካሉ ምን ላድርጋቸው እያለ ነው። ፎርስ ድራፕ አድርጋቸውና እንደገና ክሬት አድርግ እያለ ነው ፎርስ ማለት። okay, I'm going to copy this script. Easy peasy. We can copy this and okay, እንዳያችሁ successful ሆኗል። ዳታቤዙ successfully ኮፒ ተደርጓል ብለናል። that's a good news. now ሁለተኛውን ኮዳችንን ተጠቅመን ደግሞ okay, let me copy my second code. And then I can run it. Same thing, but behind the scene. ቅድም ሬፕ ሎጊን ምናምን እንዳደረግነው ኮፒ አድርጎ ከነ ዩዘሩ ከነ ፓስወርዱ ከነ ሲዱ ኤቭሪቲንግ ሙቭ ያደርግልናል ወደ ዴስቲኔሽናችን ማን ነው? ባሮ ሲኮል ነው ወደዋል። okay, you can copy everything from ከዚህ ሶርስ ወለች የሚቀጥለው ምንድነው ጋይስ? ቲጂ ጃቦቹ እንዴት ነው ኮፒ የምናደርገው? እዚህ ጋር አለላችሁ። ከዚህ ውስጥ መምረጥ ብቻ ነው። ኮፒ DBA agent job. These people they did በጣም በቃ good job. so ኤግዛምፕሎቹን ብቻ ኮፒ አድርገሽ አሁን እንግዲህ እስካሁን አንቺ PowerShell ዴቨሎፐር አልነበርሽም አይደል? so now I'm sure you can start using PowerShell. ለማይግሬሽን ፐርፐዝ ብቻ ነው የምንጠቀመው PowerShell? no, ለብዙ ነገር መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ ባክአፕ ሪስቶር አድርግልኝ አንድ ዳታቤዝ ብትባይ you can come here and then do the same thing.
ኦኬ እና ለፉል ባካፕ ብቻ ነው የሚሆነው ወይስ ለሌሎችም ባካፖች? የፈለግሽውን ባካፕ መውሰድ ትችላለሽ። የፈለግሽው ብዙ ነገር አለ። ወደ 1000 ምናምን የሚሆኑ ኮማንዶች አሉ። እነሱን መጠቀም ትችላለሽ። So this is the best practice. So it is actually becoming now big deal በተለይ ማይግሬሽን ስንሰራ በቃ በጣም ቢግ ዲል የሆነ ነው አሁን ላይ። ስለዚህ ነው በጣም ነው ስራ የሚያቀለው። plus b and then the እንትኑ ፋንሲ አይደለምና ስታክ ያደርጋል። But anyways, it's still, and we start this still modular already behind the scene argachuta. Let me go copy my code. Run it. ጃቫችንን ከባሮ ፕሮጀክት 1 ዴስቲኔሽን ባሮ ሲኮል ኖድ 1 ላይ ኮፒ ያደርግልናል። And we can check behind the scene እንደዚህ ሙቭ ያደርግልናል። የኔ ማሽን ስሎ በመሆኑ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሁላ ነገር እየሆነ ያለው። could have been easier. በጣም ትንሽ ነች ያለችኝ ሪሶርስ። CPU ራሱ በቃ 99%። ቬሙ በጣም ስሎ ነው። ኦራይት አያችሁት ፍጥነቱን? ቅድም እኔ ስንት ሰዓት እንደፈጀብኝ ይሄንን ጀነሬት አድርጎ ማምጣት። now everything is gone. Yeah, already exist የሚያደርገውን ስኪፕ ያደርገው። ግን ስኪፕ እንዳያደርገው ከፈለግን ዲሊት አድርጎ እንደገና እቺ መጠቀም እንችላለን። ፎርስ የምትለዋን መጨመር እንችላለን። መጨረሻ ግን በቃ ጨረሰ። ይኸው successfully copied. Okay, now if I come to my destination server job, refresh ባረገው ይሄንን I have everything now. አያችሁ ጃቦች አሉ። all right, next step is linked server አለን አይደል? linked serverአችን እንዴት ነው የምናደርገው? እዚሁ still migration server there is a linked server የሚል ኦፕሽን አለ። so እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሰርቨር ኦብጀክቶች ናቸው ማይግሬሽን ውስጥ የምንሰራቸው። so እነዚህን ሁሉ ተጠቅመን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ስክሪፕት ተጠቅመን እነዚህን ሁሉ ኦብጀክቶች ኮፒ ማድረግ እንችላለን። so where is it ከሎጊን በላይ ታያችሁ linked server ከሎጊን በላይ Yeah. ሎጊን ነው። Yep, we do the same thing. Yeah, I'm lazy ስለሆንኩ ነኝ የመጥቼ ኮፒ አደርገዋለሁ። same thing, copy dbl linked server source አለኝ destination አለኝ። copy this ያሻል ቅድም ከሰራ ነው። Yeah, this is really fast. አሪፍ ነው። Yeah, fast, easy. Okay, we can do this. Paste linked serverችን ኮፒ አድርገናል ነው። alright, issue linked serverችን ፌል ያደርጋል። ቅድም ትዝ ይላችኋል already exist ይለናል because ራሱን ሰርቨሩን ስለተጠቀምነው ነው ከዚህ ወደዚህ ሊንክ ዳርክልን ብለን። okay, but you get the idea behind. okay, ቴስትም ያደርግልናል ክሬት ማድረግ ብቻ አይደለም በነገራችን። so this is cool. so if you have like hundreds of like users and linked servers and the logins linked servers and jobs, this is extremely ideal. PowerShell መጠቀም ideal. I think I'm going to open the session for question and answer. Share it. ሲኮል ሰርቨር ኮንፊገር ስታደርግ አሁን ብዙ ሰርቨሮች ካሉ ለምሳሌ አሁን 50 100 ከዛም በላይ ቢኖር እንዴት ነው እንትን የምትለው? በዚህ ተጠቅመህ ምን ማድረግ
PowerShell ምን ማድረግ በፈልግ ኮንፊገር ለማድረግ SQL Server SQL Server ኮንፊገር ማድረግ ኢንስቶል ማድረግ ኮንፊገር ማድረግ ለማድረግ ያ you can do that አሳያችኋለሁ ባይዘው ኖድ ሶስት ኖድ ነው ያለኝ አንደኛው ኖድ ላይ ምንም ኢንስቶል አላደረኩም ሶ ለዛ ደግሞ አሁን ማይግሬሽን ሪሌትድ ናቸው እነዚህ ስራዎች እዚህ ውስጥ ዳታቤዝ ሪሌትድ ለምሳሌ ዳታቤዝ ብቻ ኮፒ ማድረግ ቲጂ ቅድም ለጠየቅሽኝ ባክአፕ ሪስቶር ሪሌትድ ቆይ ላሳይሽ ለረዴት ጥያቄ there is a db install የሚል performance related ስራዎችን መስራት እንችላለን በዚህ general ለምሳሌ SQL server linked server related create ማድረግ እንችላለን ከዚህ agent related availability group HADR ላይ ታዩታላችሁ ሌሎቻችሁ database mail max minimum table data በጣም TempDB ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላላችሁ let me find it's a development sir yes development sir እንትን አለ GateDB instance is just okay so ሁለት ሶስት አይነት ነገር ነው ያለው ይኸውልሽ ጌት ከሆነ ያለን ሰሌክት አይነት ነገር ነው በፓወርሼል so ጌት ሳይሆን I think new የሚል አለ new DBA database አሁን new DBA database if you want to create a new database ማለት ነው I think so እንደዚህ ሲሆን ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ you can type እዚህ ጋር or አንደኛው ምረጡትና እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ anyone ፒክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ install or instance ማድረግ okay hold on instance okay new okay clear I'm going to get you back I think it should be new more but new DB connection index search let's find it here. Install DB instance here perfect so you can use this okay so you can install DB instance version 2017 ሁሉንም ፊቸር ጨምሮ ይሄ አናሊሲስ ሰርቪስ ምናምን ሁሉንም አይደል ይሄ ምን መርጣቸው ሁሉንም ፊቸሮች መርጠሽ ራሱ ኢንስቶል ያደርግልናል install default SQL Server instance and run the installation enabling all features with default settings and now it's gonna automatically generate configuration to be honest አንድ ኖድ አለኝ አይደለም እሱ ላይ እንደውም እናድርገውና እንየው ከዚህ ቺን ኮፒ እናድርጋትና let's go to I don't know if I have firewall ምናምን enable ከተደረገ እሱን እናጠፋዋለን or እዚሁ ጋር ነው ቆይ እሺ እዚሁ ሰርቨር ላይ let's install a new SQL Server version 2017 path to SQL Server setup folder it says consider running set DB okay so pathአችንን ማስቀመጥ አለብን okay pathአችን ማለት የት ነው ISO ፋይሉ የሚገኘው ነው so we have this guy here right pathአችን SQL binary የሚለው 2016 አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር SQL install ምሳሌ ይሄንን ፓዝ መውሰድ እችላለሁ and I'm sure ፓዛችንን በተመለከተ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጋር ፓራሜትሮቹ እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር የምታሟያቸው ፓዝ we can put path ምንድነች single dash ነገሯን አድርገን path so we can put the SQL Server binary location we can copy come back and then paste install SQL Server verify okay so SQL Server 2017 የለንም አይደል ፎልደራችን 2017 የለንም let me change this to 2016
And okay, failed to find setup file for SQL 2016. So I know why this is complaining, because it's not under እዚህ ጋር አይደለም ያለው SQL binary ይልና እዚህ ውስጥ ነው ያለው ሁሉ። So I can ይሄንን እዚህ ጋር ላምጣውና SQL binary / 2016. Okay. It does not exist here, in the folder አላገኘውም. Maybe it's a typo. SQL binary. ፓዙ የተለያየ መሰለኝ። No, I think እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚህ ጋር ትክክለኛ ፓዝ ነው። Should be the same exact path. Shouldn't get it. Wait, once more fuzzy. Let me remove everything until this point, up to this point. SQL install SQL binary. Okay. Failed to find setup file for. Okay. Yeah, I know what's going on. ይሄኛው ማውንት ማድረግ አለብን። ኦኬ ማውንት አድርገን እዚህ ጋር ማስቀመጥ አለብን። ኦር ለዚህ ማውንት መደረግ አለበት። ፎልደር እንትኑ ሴትአፕ ፋይሉ ያስቀመጥ ነው ስላልሆነ ነው። ኦር what we can do we can 2019 no, it's not 2017. So what I can do, choose addressment J, scroll install developer. This is not 2016, this is 2019. Enter. All right, now install mark ጀመረ አየሽው? So do you want to perform the action? SQL install ማድረግ ትፈልጋለህ እያለኝ ነው። A yes ከሆነ Y or ደግሞ yes to all ከዚህ በኋላ ነው A ላለው ነው። ኢንስቶሊንግ SQL server አያችሁት? ኢንስቶል እያደረገ ነው። እስካሁን እኛ ልክ ተሟሙተን ምን መርጣቸው ፊቸሮች ማኑዋሊ የሰራናቸው ክሊክ ደብል ክሊክ እያደረገን የሰራናቸውን በሙሉ behind the scenes ኢንስቶል ያደርግልናል። But this is not efficient. አሁን ዲፎልቱን ሁሉንም አድርግልን እያልኩት ነው አይደል? ግን we can generate INI ፋይል። አሁን ትላንት ያሰብኩት ምንድነው ይሄው INI ፋይሉን እዚህ ጋር አስቀምጬዋለሁ አይደል? እዚህ ውስጥ አድርጌው አልነበረም? SQL binary ይሄን INI ፋይል ተጠቅሜ ኖድ ትሪ ላይ ኢንስቶል ማድረግ ነው የፈለኩት። but እናደርገዋለን እሱ ነው። ኦኬ okay, there was the exit code, exit message and log property to find more. Fail አድርጓል። እሺ I think okay, so what is happening is it's trying to install named instance 2019 already exists. ለዛ ይመስለኛል ፌል ያደረገው። But we can go to this location. እዚህ ጋር ሄደን ሎጋችን ለምን ፌል አደረገ የሚለውን ማየት እንችላለን። So SQL server install ስናደርግ ሁሉ ጊዜ ፌል ካደረገ we can go to program files, Microsoft SQL Server, and 150 setup bootstrap log summary. አሁን 325 ነው በሰርቨር ሰዓት። አሁን ለማድረግ ሞክረን ነበር ኢንስቶል ፌል አድርጓል። ለምንድን ነው ፌል ያደረገው ስንል no value is specified for directory parameter. Yes, የት ላስቀምጠው ዳይሬክተሪ ፓራሜትሩ በትክክል የት እንደማስቀምጥ ግራ ገባኝ ነው እያለ ያለው። ዳራ ፋይል ምናምን አይደል? እነዚህ በትክክል INI ፋይሉን ጀነሬት አድርገን እኛ መጥራት እንችላለን። So the following is an exception. No value is specified for MR cache directory parameter. እነዚህን ፓራሜትሮች ስፔሲፋይ ማድረግ ነበረብን። But we can, the easiest way is what we can do
we can use the second option, which is ይሄኛው configuration file ያለበት configuration.ini እንሰጠዋለን. And then using the same exactly እዚህ ውስጥ ያስቀመጥነውን configuration file ይሄን configuration file እዚህ ውስጥ ያስቀመጥናቸውን ፓራሜትሮች ተጠቅሞ ኢንስቶል ያደርግልናል ዳታችንን according to the value that we have provided here. Service account በተመለከተ everything የመረጥናቸውን ቤስት ፕራክቲሶች በሙሉ ኢምፕሊመንት ያደርግልናል። ግን we need to እዚህ ጋር FTP login log ውስጥ FNF ውስጥ everything. So we need to make some change. We're going to see this in action on our next class. And now I'm going to show you silent install PowerShell ተጠቅመን እዛ ላይ አድርገን እንዴት የተቀረው እንደምንሰራ የስቲጅ እንትን አዘ ዲቢኤ ማለት ነው። ይሄ ኦልድ ሰርቨሩን ኦልሬዲ ማይግሬት የተደረገበትን ምንድነው የምናደርገው? አዘ ዲቢኤ good question that is the next step. next step ምንድነው? decommissioning ይባላል። decommission ማድረግ አለብና አይደል? ዲካም እንለዋለን። ኦኬ ዲካም ማድረግ or decommission ማድረግ የሚቀጥለው ስራች። ሶ ይሄኛው አሁን ምን እናደርጋለን? ሰው እንዳይጠቀመው ኢንተርፌር እንዳያደርግ we usually stop this service for a while. ሰርቪሱን ስቶፕ እናደርጋለን. So nobody can access this server. ማንም ሰው ኮኔክት ማድረግ አይችልም. So for a while ይሄንን ስቶፕ ካደረግነው በኋላ የሆነ ጊዜ እንጠብቃለን። ዩዥሊ ወዲያው ዲካም እናደርግም፣ ግን እንጠብቃለን። ጠብቀን ምናልባት እንደው መመለስ ከተፈለገ እንኳን አለ አይደል ትንሽ ጠብቀን once we have a confirmation from everyone we can decommission እናደርጋለን። so decommission የምናደርገው it's just እንደ ማንኛውም ሶፍትዌር ኮንትሮል ፓናል ጋር ሄደን ኮንትሮል ፓናል ጋር uninstall program እዚህ ውስጥ እንፈልገውና SQL 2012 ነው አይደል? setup 2012 ይሄ 2012 ይሄኛው 64 ቢት ይሄኛውን እንመርጥና uninstall እና ከዛ ዳታቤዞቹን በሙሉ ድሮፕ እናደርጋለን and we can remove the software SQL serverን አድርገን ሰርቨሩን ለሌላ ነገር ምን እንጠቀመው ከሆነ virtual machine እንጠቀመዋለን። ካልሆነ ግን እንደዚህ ሪሙቭ አድርገን መቃና ጸዳተዋለን ማለት ነው። ዲኮሚሽን ይባላል። ከዛ በኋላ ያለው ስቴፕ እናወራለን ስለ ዲኮሚሽን ኔክስት ክላሳችን ላይ። yes ሚሊ ከዲኮሚሽን በፊት so how do አሁን ለምሳሌ using backup and restore when we migrate there's going to be some time gap between the migration and the time that the developer team reroute the network to the new server, right? Yes. How do we make sure the last, after the last backup and restore in about data, which method just to make sure we don't lose any data? So look on the major step one, the corner, the major step migration actually. Is to turn the application off, stop the application service, so that no data can flow to the old server. What if the database is highly transactional and the company has no downtime policy? There is no way you can guarantee migration. There is no way you can migrate. At least there has to be good amount of time, good enough for you to be able to copy the last transaction. I mean, you can implement transaction log backup. Still, there is 5 to 10 minutes at least, right? Until you copy everything. I mean, behind the scene, you can copy the jobs, you can copy the logins, you can copy the linked server. But when it comes to the database, you need to have downtime. So no organization can say that you can upgrade, but there is no downtime. So you will still get a downtime. So there comes some risk of data loss. With migration, there might be some
little ቢሆንም there is a risk of data yes definitely so this is a data loss አይኖርም ምክንያቱም you're stopping the application for everybody is aware your website your application everything is down okay so that's why some yeah that's why you stop the services first መጀመሪያ I see okay so that makes sense መጀመሪያ እኮ ወደ ፍሎ የሚያደርገው ዳታ ታቆመዋለህ ወደ ዳታቤዝ የሚመጣው because application team ሁሉም ይዘጉታል በቃ so under maintenance ምናምን የሚል አይታጣቅም ዌብሳይት ላይ ምናምን yeah even critically ባንካችሁ ራሱ ሞባይል ባንኪንግ መጠቀም የማትችልበት ቀን እኮ አለ ያንሳል ሰዓቱ እንጂ ምክንያቱም ኬርፉሊ በቃ ክራፍት ተደርጎ ኬርፉሊ ተሰርቶ ምክንያቱም አብዛኛዎቹ አሁን እኛ ዝም ብለን ወደዛም ወደዚህም ብለን የሚካካቸው ነገሮች በጣም ኬርፉሊ ፕላን ተደርጎ ጃቦቹ ምናምኖቹ ኤቭሪቲንግ ቀድሞ ሙቭ ተደርገው when it comes to the database ብቻ ነው እንትን የምንለው ደግሞ ሌሎች ሜቴዶች አሉ በደንብ የምናሳንስበት ዳውን ታይም ለምሳሌ 25 30 ቴራባይት ዳታቤዝ ምናምን ሙቭ የምናደርግበት ቴክኒክ ምንድነው we take a transaction log backup and ship it every second every minute now we can minimize the downtime there is another way ደግሞ ወደ Azure ከሆነ ደግሞ በነገራችን ላይ አዲስ ማይክሮሶፍት አዲስ ያመጣው ነገር አለ always on ከሆነ you can add the node the new node to the always on cluster and sync አድርገው you can fail over literally with the 2019 so soon አለን HDR ላይ አሉ ሜቶዶች ግን still you need some downtime at least እንኳን ማለት ነው ሌላው ቢቀር ባንተ ሳይድ እንኳን ቢያልቅ ሁሉ ነገር from the application team they should change the connection from ከድሮ ሰርቨር ወደ አዲሱ ሰርቨር there is going to be downtime question yes so backup ከተወሰደ በኋላ ከሶርሱ ላይ validate also ይደረጋል ማለት ነው backup ከተደረገው recoverable መሆኑን በኋላ destination server ላይ ሄዶ recover መደረግ መቻሉን validate ማድረግ አለብን ማለት ነው actually side by side ከሆነ no you have a time እኮ በደንብ መጀመሪያ backup restore አድርገሽ ቴስት ታደርጋለሽ definitely ቴስት ካረግሽ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ okay this is good this is going to work ብለሽ ሙቭ የምታደርግ okay so backup ስትወስጂ ግን ያው አንዳንድ ሜቶዶችን ተጠቀሚያለሽ verify ማድረግ ትችላለሽ ቴስት ማድረግ ትችላለሽ definitely question ብርክቲ ግልጽ ነው thank you ባየ አረ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል አሪፍ ነው ኦኬ ማርኪ አቤት ግልጽ ነው ያው ኦኬ ናት Yeah, በጣም clear ነው thank you perfect okay so migration upgrades ከሞላ ጎደል ኮንሰፕቱ ይሄ ነው so አሁን ላይ more real world ማድረግ የማያስችሉ ብዙ ነገሮች አሉ ሊሚቴሽኖች ግን በተሻለ መጠን I mean more backup restore methods side by side upgrade እና የፓወርሼልን ተጠቅመንም ለማድረግ ሞክረናል so ከሞላ ጎደል ኮንሰፕቱ behind the scene ያለው ኮንሰፕት ይሄ ነው so I'm going to send you the documentation migration checklist ልክላችኋለሁ and you guys can play upgrading and migrating the databases and then there is this wonderful resource እንዴት አድርጋችሁ ማይግሬት ታደርጋላችሁ actually አብዛኞቹ እነዚህ ሪሶርሶች ሲሲ ኮል ላይ ፎከስ ያደረጉ ናቸው or backup restore ምናምን ግን እኔ አሁን ለኔ በቃ ከዚህ እንትን በላይ የተመቸኝ የለምና ከፓወርሼል በላይ ወደ ፓወርሼል ነው I think እናንተንም አድቫይስ ማድረጋችሁ ፓወርሼል እንድትጠቀሙ ነው
you are lazy like me. Who's lazy? Lazy የለም እናንተ ውስጥ? ኦኬ ስለዚህ በቃ እናንተ ባካፕ ውስጥ Yes. Question? Sorry, documentation recording on project ላይ ላሉን ተማሪዎች እንዴት ነው የምናገኘው? Okay. So ዶክመንቴሽኑንና ሪኮርዲንጉን actually unfortunately ለፕሮጀክት ተማሪዎች አክሰስ እንዲያደርጉ አናደርግም። በተለይ ቪዲዮውን ግን ዶክመንቴሽኑን I'll definitely make sure you guys get compile አድርጌላችኋለሁ። Okay. Thank you. Or you know what, I'm gonna put the video to the YouTube channel ላይ አደርገዋለሁ so that you guys can. Okay. Yeah, we're all clear. All right, so the next session is going to be on Saturday. Saturday is not a group discussion. It's again a migration in Power upgrade. I have invited someone from Geico, almost Geico enterprise level migration upgrade ላይ በጣም ለብዙ ጊዜ የሰራና እየሰራ ያለ ወዳጄን ኢንቫይት አድርጌዋለሁ። Today is Thursday, right? Or today is Wednesday? Interesting. So Saturday is he's gonna come and then he's gonna go over this migration upgrade እና የሚባሉትን ነገሮች all over again እንደገና እሱ ይሄድላቸዋል። በሱ ደግሞ አንደርስታንድ ባደረገው መልኩ okay? So Saturday is gonna be like 3 hours እና ብሎክ አድርጉና you guys are gonna work with him. Tomorrow I'm gonna see you ከኔ ጋር እንቀጥላለን። በጌሬዲ ጥያቄ ምናምን ይዛችሁ ለመምጣት ነገር ዲስከስ ለማድረግ በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Thank you. Thank you. Thank you.